needed, amount of space needed, amount of space required to compute that particular algorithm is known as the space complexity. And always for the same algorithm, where it is times complexity is defined, we can say amount of time required to execute. That is both compile time and execution time. That summation of these two, compile time as well as execution time, can say as time complexity. Time required to compute a particular algorithm. Space required to compute particular algorithm, space complexity. In simple words, we can say time required to compute. That computation involves both the time as it is compile time as well as plus execution time. So when compile time is, a program will be compiled at a first case. What happens during the compilation? May know anyone can just let me know what is compiler will do. Compiler, we say just compiler, no? To convert into high level to machine understandable code, right? During that conversion, the time taken to conversion, it may be, yes, during the compilation time, the program will be examined by the compiler, each instruction, and it will be checking for the syntax and semantic errors. If it is any error will be encountered, it will be reported to the user, and it will not be further entered into the phase called as execution phase. It is not possible. Whatever the errors are encountered during the compilation phase can be reported to the user. Once the user is identified a particular errors reported by the compiler, it will be rectified, that will be solved, and again we need to compile it. So from this second on, I want to say that a program can be compiled as many number of times as possible, as many number of times as possible, until unless that the program is free from the errors. Until unless that a program is free from the errors. Once the compilation process is over, then immediately we'll go with the program execution. So in the program execution, only the linkers and loaders will be added to the program and it will be executed successfully. So this time, compilation time as well as the execution time all together, that is sum of these two time, are known as the time complexity, is called time complexity. అంటే performance of an algorithm low, if your algorithm is, listen, last session we have discussed an example, no, preparing of a coffee or a tea. Preparing of a tea or coffee, in the first step we need to collect an ingredients. What are the materials required to prepare a coffee? Once all the materials have been collected successfully, then start preparation. For collecting, assume that collecting an items, ingredients called as the first compilation. Assume that is called compilation phase. So once you are assuming that item 1, 2, 3 collected, then you have to cross check it out. But unfortunately, one item is missed. Again, you need to collect. So you have to spend some amount of time to collect a required material to prepare a set of item. The output here prepared to coffee. Collection for takes some amount of time. The time T1. The time T1 is taking to collect an items to prepare a cup of tea. Then after once successfully collected of set of items, then your preparation has been started. It takes also some amount of time calculated as T2. Then altogether is called time complexity. Time complexity of the your algorithm is
your task is that preparing a cup of tea, no? So time complexity of that algorithm, the task is that T1 plus T2, where T1 includes that collecting of an item, T2 includes that executing, that is that processing of those items in some order. Altogether is called time complexity. Whereas in programming, time complexity is a summation of, once you have written a program, we have to check it out whether the program written by any using programming language, according to the programming language, whether it is right or wrong. That is, as semantics and syntax is followed or not. If it is followed successfully, then compiler will converted that program into high level language called during the compilation time. That time, that also will take some amount of time. Once it is compilation done, we are not expecting an output. We need to execute a program by adding predefined compilation, predefined code also. Where we are using, how it is predefined, since we have a statement in our C code is printf. The printf doesn't mean that only print so and so output. Printf will have a set of code which are already pre-compiled, which is available in the library. So that's what stdio.h will be included. So that code, whatever the printf code is available, that also should be loaded into your current program. That's what is linking and loader will be done. After linking and loader will be done into the current program. So because these are 10 lines of code, which is successfully examined, successfully debugged in the compilation time. These 10 lines are written by you. Now we need to check it out, obviously. No errors are, 10 lines are correct. And whenever it is execution time, this type of keywords code will be loaded, from the library. Example, 5 lines of code. Along with 10 you have written, 5 more lines will be added. So these 5 lines no need to check because already pre-compiled. These are error free. Already library will be stored. From the library only will be loaded into your current program. A library నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి 10 plus 5 will be executed successfully. Then we'll get an output. So that is the time, total time spent for the compilation. Always the execution is called the time complexity. So for this algorithm, see here, this is matrix addition. The left hand side of the matrix multiple addition code of the 6 lines of code. For this, here there are 2 for loops. There is one for loop for I equals to 1 to 1 to first one. Because 2 by 2 matrices, that is m by n matrix, m rows and n columns. And next for loop for j is equals to 1 to n. Normally we'll add first row, m by n. This is also m1, m2, n1, n2. First row and first columns like which will be added, no? So same thing here. First m column, this will be executed. For each for loop, I told you, if it is n value, that will be executed in a n plus 1 times. So see here the line number 3 of the for loop statement will be executed till m. Actually, I value 1 to m. 1 to m will be executed m plus 1 times. That is the last time it will be recognizing that condition is false. అందుకోసం ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్ m టైమ్స్ కరెక్టే. m ప్లస్ 1 వాల్యూ ఎప్పుడైతే m ప్లస్ 1 అయిందో కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అవ్వాలంటే ముందు చెక్ చేయాలి కదా. చెక్ చేయాలంటే ఆ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అంటే ఆ లాస్ట్ టైం కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి +1 m టైం. బట్ ఈచ్ టైం ఫర్ i ఈక్వల్స్ టు 1 కి సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇండివిజువల్లీ it is m plus 1 and individually it is plus n plus 1. Only this for loop, j for loop. But for I equals to 1, this for loop of second for loop, inner for loop, will be executed of n plus 1 times. Here I will equals to 1, j equals to 1, I equals to 1, j equals to 2, I equals to 1, j equals to 3, I equals to 1, j equals to 4, j 5, j 6. Still I only 1 till the j is equals to n work. And also j is equals to n plus 1 becomes that n plus 1 times executed. For only I value 1, such a way I value 2, first n plus 1 time, second malli plus n plus 1 time. ఎందుకు సెకండ్ n plus 1 time? I value 2 అయింది.
మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అప్ టు కండిషన్ ఫెయిల్. వెన్ కండిషన్ ఫెయిల్ n+1 అయినప్పుడు ఐ వాల్యూ అంటే n+1. మళ్ళీ థర్డ్ టైం కూడా n+1. fourth time, fifth time, that is I equals to 3, 4, 5, 6, I equals to n also will be executed, that is m. m+1 కి ఫెయిల్ అవుతుంది. m+1 ఫెయిల్ అయిందంటే ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటే ఈ ఫర్ లూప్లోకి ఎంటర్ అవ్వదు. బట్ ఇది m+1 అవుతుంది. దీని మాత్రం అంటిల్ j ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m వరకు. కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ n+1. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఫోర్త్ లైన్ ఈజ్ m ఇంటూ n+1. ఒకసారి n+1 ఫస్ట్ టైం n+టైం j I వాల్యూస్ 2 అయినప్పుడు లెట్ అజ్యూమ్ దట్ I వాల్యూ అప్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్ I ఈజ్ 1 to 3 and here j is equals to 1 to 2, right? So I is equals to 1. This will be executed once. ఇది ఒకసారి execute. j is equals to I is equals to again. This is for j is equals to 1 time. Inner loop. j is equals to 2 అయినప్పుడు మళ్ళీ inner loop. j is equals to 3 మళ్ళీ one more time. That is total గా 3 times. 3 into ఇది ఎప్పటి వరకు? సో till I is equals to 2, I is equals to 3. 3 into 3 plus 1 ఇది. Why it is 3 plus 1? 3 na? This is I equals to j second loop to only 3. 2 plus 1, 3, and this is 3 into 3. Why it is 3 into 3 is inner loop will be executed ఒక్కోసారి n+1. నెక్స్ట్ టైం n+1, నెక్స్ట్ టైం n+1 until j times. j is equals to ఎంత m కాబట్టి m times m into సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఎంత ఉంటే దానికన్నా ఒకటి ఎక్స్ట్రా. బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండివిజువల్గా n ఉంటే n, x ఉంటే x+1, y ఉంటే y+1 ఇండివిజువల్ ఫర్ లూప్. విత్ ఇన్ ఎ ఫర్ లూప్ ఉంటే ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ విల్ బి యాజ్ యూజువల్ x+1 టైమ్ ఇంటూ outer for loop ఎంతసేపు ఉంది y or x times or p times into p into x into m. That time many number of times will be executed of the inner for loop. And the next statement c is equals to a plus, that is a of ij is equals to a of ij plus b of ij will be executed m into n times y into m into n times. అంతే కదా. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఎన్నిసార్లు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? 4 times 2 into 2. మీరు 2/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది ప్లస్ ఇది, ఇది ప్లస్ ఇది, 4 times we are calculating. a11 b11, a12 b12, a21 b21, a22 b22, 4 times. So that is m into n times will be executed. All together m+1, why it is m+1? The first one plus m into n+1 plus mn plus 0 0, okay. This is equals to m+1 mn, this is m, this is mn, this mn and this mn, 2 mn, this is 2m, this is m, m+1, 2m. Altogether ఎంత? +1 ఎక్కడ? 2mn plus 2 or 2 into mn plus 1. 2 into mn plus 1. So 2 into mn plus 1 just for solving of each step. That's what I told you. Time complexity to take a first instruction, time complexity to for the second instruction, third instruction, fourth, 5, 6, 100 instructions. All together is the total time complexity of your program. So just note down the time complexity definition. I think it is already noted. Time complexity definition. Just keep writing. Example, just example of an algorithm followed by the how to calculate. So this is a question will become in the exam point of view that what is time complexity and calculate with explain with example. Then you have to write 1, 2, 3 statements against to the statements. Statements పక్కన ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. బట్ మీకు ఇప్పటివరకు ఒక డౌట్ రావాలి. 2mn ఆర్ m into n+1
ఆర్ 2n+1 ఏదో చెప్తున్నా కదా టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే. సో ఎక్కడ కూడా టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ జనరల్గా ఏమని చెప్తాం? ఏదైనా ఎంత లాగ్ ఎన్ లాగ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ క్యూబ్ ఇదే కదా. 2mn ఇట్లా ఎక్కడ లేదు కదా. బట్ ఇయర్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ 2mn. Then you have to ask that what is the time complexity of this algorithm, sir? Why it is 2mn+1? 2mn+1 జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ మనకు అర్థం కావడం కోసం. అది ఎన్నిసార్లు, ఇది 2 టైమ్స్, ఇది 3 టైమ్స్, ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ 11. సో 11 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం అంటున్నాను నేను. అది ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m=2, n=2 తీసుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ 2mn+1, 2 ఇంటూ 4+1 5, 5 ఇంటూ 2 10. సో 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం అంటున్నా. ఎక్కడ 10 టైం కాంప్లెక్సిటీని 10 సెకండ్స్ 5 సెకండ్స్ మెజర్ చేయం. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కౌంట్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్. మనం టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ కావడానికి 1 అవర్ పట్టింది, ప్రోగ్రామ్ రన్ కావడానికి 10 మినిట్స్ పట్టింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ మెజర్డ్ ఇన్ నార్మల్ క్లాక్ టైమ్స్ కాదు. నార్మల్ క్లాక్ టైమ్స్లో మెజర్ చేయండి. ఫ్రీక్వెన్సీ కౌంట్, సిపి యూటిలైజేషన్ 100%, 2% ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తామో సేమ్ నార్మల్ క్లాక్ టైమ్స్లో మెజర్ చేయము. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కౌంట్, దీస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అది అందుకని ఎక్కడ కూడా మనం ఇన్ని సెకండ్స్, ఇన్ని అవర్స్, ఇన్ని మినిట్స్ అని చెప్పు. సో ఎగ్జాంపుల్ రాసేయమన్నప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ డెఫినేషన్ రాసి సో ఇది రాలి దీస్ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం అని చెప్తాం. అండ్ జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. It is over. So that's what, as you told now, here time complexity, usually the answer of binary search, merge sort, quick sort, linear search, selection sort, normally we can say order of n log n, order of n square, order of log n. That order of n log n will write like this: order of n log n, order of n square. So this is the way we need to represent. So for that, the performance of an algorithm can be measured in a mathematical form. Performance of an algorithm can be measured in a mathematical notations called as the next representation called as this asymptotic notation. Next siding, asymptotic notations. Asymptotic notations. Asymptotic notations. ASY. Asymptotic notation. These asymptotic notations are the notations to represent time complexity in terms of mathematical. In terms of mathematical calculation, asymptotic notations can be measured. అడుగు అడుగు ఫోన్ చేయి చెప్పినా నేను. Just keep a siding and listen here.
The mathematical way of representing time complexity is in different notations can be measured. The notations are called asymptotic notations. In the asymptotic notations, we are going most important in the first unit is a time and space complexity. Explain asymptotic notations is a definite question in the external. So just go through these three. Actually, there are six. You leave at six. The first three you have to know. Asymptotic notation. First one is big O. Big O notation and omega notation. Omega notation. And the next one, theta notation. There are three notations, and there is little o, little omega, little theta also. That will say. But most and important is these three: omega notation, big O notation, and theta notation. So listen first of all, just outline of this big O notation. As what are, generally what are these three big O, omega, little this theta notation? ఇవన్నీ ఎందుకు? మన టైం కాంప్లెక్సిటీని మెజర్ చేయడానికి ఒక సింబల్స్. టైం కాంప్లెక్సిటీని మెజర్ చేయడానికి మ్యాథమెటికల్ వేలో రిప్రజెంట్ చేయడానికి త్రీ నోటేషన్స్ ఉన్నాయి, త్రీ వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటి బిగ్ ఓ, ఒకటి ఒమేగా, ఒకటి థీటా నోటేషన్. సో జనరలీ దీని నుంచి ఇంకొంచెం బ్యాక్ వెళ్తే వాట్ ఈస్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఒక అల్గారిథం రన్ అవ్వడానికి ఎంతసేపు పడుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. అల్గారిథం రన్ కావడానికి పట్టిన టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఆ టైం కాంప్లెక్సిటీని మెజర్ చేయాలి, రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నోటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏదైనా జనరల్గా వీల్ సే దట్ ఐ కెన్ డూ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ P1 కెన్ బి సాల్వబుల్ బై అట్మోస్ట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం. ఏమని చెప్తాం? అరే దిస్ ఈజ్ ఒక ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లమ్ని మ్యాక్సిమం వీఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 10 minutesలో చేసేయచ్చు. సీ ద సెంటెన్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఏ ప్రాబ్లం పి, ఒక ప్రాబ్లం పిని మ్యాక్సిమం 10 minutesలో చేసేయచ్చు. అంటే 8 minutesలో చేయొచ్చా చేయరదా? ప్రాబ్లం పి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం పిని మ్యాక్సిమం 10 minutesలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. మరి 8 minutesలో సాల్వ్ చేయొచ్చా చేయరదా? ఎందుకు? మ్యాక్సిమం టైం ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎట్ మ్యాక్స్ 10 minutes. యూ కెన్ డూ 2 minutes, నో ఇష్యూ. యూ కెన్ డూ 3 minutes, 1 minute, less than 1 minute ఆల్సో కెన్ డూ. ఇంకా 10 minutes కానీ ఎక్కువ పోయినామంటే ఇక వేస్ట్. రైట్. వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం, రైట్, లీస్ట్ 5 minutesలో చేయొచ్చు. లీస్ట్ అంటే 5 minutes. 6 minutesలో చేయొచ్చా? 10 minutesలో? క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే వినండి. దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం పి కెన్ బి సాల్వబుల్ అట్లీస్ట్ 5 minutes ఆఫ్ టైం. ఇది సాల్వ్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ 5 minutes అనే కావాలి నీకు. సో సంబడి ఎల్స్ ఏమంటారంటే 6 minutesలో కూడా చేయొచ్చు. రైట్ రాంగా? చేయొచ్చా? 7 minutes, 20 minutes, 3 minutes, అట్లీస్ట్ అని ఏమని చెప్పినా అట్లీస్ట్ 5 minutesలో చేయొచ్చు అన్న. 3 minutes. సో అంటే మినిమం టైం అది. అట్లీస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 5 minutes అట్లీస్ట్. 5 minutes కన్నా తక్కువ చేయలేము. ఇక 5 ఎంత ఫాస్ట్గా చేసినా దానికి 5 minutes పడుతుంది. దట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 5 minutes. నువ్వు 5 minutes చేయొచ్చు, ఇంకొంచెం లేట్ అంటే 6, 7, 8, 10 ఎంతసేపు అని చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు స్టేట్మెంట్లో మ్యాక్సిమం 10 minutesలో చేయొచ్చు. 10 minutesలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. 6 minutesలో చేయొచ్చు. 3 minutes, 4 minutes కూడా చేయొచ్చు. రైటా? ఇంకా మ్యాక్సిమమే 10 minutes. నువ్వు ఎంత స్లో చేసినా, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి మీ ఇంటికి నడుచుకుంటూ పోవడానికి 2 hours పడుతుంది మ్యాక్సిమం. స్టెప్ బై స్టెప్ కౌంట్ చేసుకున్నా 2 hours పడుతుంది అన్న. ఇంకా అంతకన్నా స్లో పోలేం కదా, స్టెప్ బై స్టెప్ వేసేసుకున్నాం. అట్లీస్ట్ 1 hour అన్న. అట్లీస్ట్ నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ ఐ మీన్ నో అదర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఓన్లీ వాకింగ్ రన్నింగ్లో అనుకున్నాం అనుకోండి, మీ ఇంటికి ఒక 1 hourలో పోతావు. అట్లీస్ట్ 1 hour రన్ చేసినా, ఎంత ఫాస్ట్ రన్ చేసినా కానీ 1 hourలో పోతావు అంటున్నాను. 1 hour కన్నా తక్కువ అయితే పోలేము. ఇక్కడ చూడండి, లీస్ట్ అండ్ మ్యాక్సిమం. లీస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టైం రిక్వైర్డ్, ఇంకా అది కంపల్సరీ కావాలి. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇంకా అంతకన్నా అవసరం లేదు, ఎక్కువ అంతకన్నా తక్కువలో కూడా చేయొచ్చు. యాజ్ బిగ్ ఓ, ఇవన్నీ ఎందుకు?
There are three notations to represent time complexity. ఒక అల్గారిథం ఎంతసేపు అవుతుంది అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి త్రీ వేస్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. బిగ్ ఓ, ఒమేగా, టీటా. బిగ్ ఓ ఏం చెప్తుందంటే బిగ్ ఓ ఈజ్ ఇట్ టెల్స్ అప్పర్ బౌండ్. బిగ్ ఓ రిప్రజెంట్స్ ఫర్ ది అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. అంటే ఒక అల్గారిథం కంప్లీట్ కావాల్సిన మ్యాక్సిమం టైం it represents. I told you, no, here the problem can be solved maximum of 10 minutes of time. Upper bound of the time limit of a particular algorithm will be represented in the big O notation. This will be represented lower bound. That is minimum time. This is average time. Theta will be represented not extreme upper bound, not least time, just an average time. So there are three ways. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక అల్గారిథం రాస్తానండి. అల్గారిథం టు సాల్వ్ మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్ అంటే దిస్ మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్ అల్గారిథం విల్ బి సాల్వబుల్. బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ అంటే మ్యాక్సిమం బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ టైమ్స్ ఎన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైమ్. బిగ్ ఓ ఆఫ్ 2 యూనిట్స్, బిగ్ ఓ ఆఫ్ 3 యూనిట్స్, బిగ్ ఓ ఆఫ్ 4 యూనిట్స్. మ్యాక్సిమం లిటిల్ ఒమేగా నోటేషన్ అంటే లీస్ట్ ఒమేగా ఆఫ్ 2. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకంటే 2 అంటే 2 సెకండ్స్ అనుకోండి, లీస్ట్ 2 సెకండ్స్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఓ బిగ్ ఓ ఆఫ్ 5 అన్న. బిగ్ ఓ ఆఫ్ 5 అంటే మ్యాక్సిమం 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం, 5 సెకండ్స్ అనుకోండి. ఒమేగా ఆఫ్ 2 లీస్ట్ 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 ఎంత ఫాస్ట్ చేసినా 2 సెకండ్స్. అండ్ టీటా ఆఫ్ 3 ఆన్ అన్ యావరేజ్, not hurry burry, not very slow, on an average 3 seconds. This is maximum time represents. Second one is omega is minimum time it represents. Last one is average time. సో అందుకే అల్గారిథం మీకు గుర్తుండే డేటా స్ట్రక్చర్స్లో సార్టింగ్ సర్చింగ్ అల్గారిథమ్స్ బెస్ట్ కేస్, యావరేజ్ కేస్, వర్స్ట్ కేస్ ఉందా? బెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా బెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటి? లీస్ట్ టైంలో. బెస్ట్ కేస్ అంటే నాకు కావాల్సింది ఇమ్మీడియట్గా దొరకడం. వర్స్ట్ కేస్ అంటే దొరికి చేసి 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 లాస్ట్కి ఎక్కడో రిజల్ట్ రావడం. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఎంసెట్ రావడం గ్రేట్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఐఐటి, జేఈ మెయిన్స్ రావడం సూపర్. 1 టైం, 2 టైం, 3 టైం, లాస్ట్ అటెంప్ట్ మన వ్యాలిడిటీ కూడా అయిపోతుంది, ఏజ్ కూడా అయిపోతుంది, అప్పుడప్పుడు జాబ్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ వర్స్ట్ కేస్. ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్, థర్డ్ అటెంప్ట్, ఇట్ మే బి ఆన్ అన్ యావరేజ్ కేస్. దట్ ఈస్ అ వే బెస్ట్, వర్స్ట్, యావరేజ్. సో బెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇమ్మీడియట్గా అంటే వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం రిప్రజెంట్స్ మినిమం టైం కదా. వరెస్ట్ కేస్, వరెస్ట్ అంటే ఏంటి? అటెంప్ట్ ట్రై 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 లాస్ట్ అయిపోయింది వాడి పని. దట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం రీచ్ అయిపోయింది, కావాల్సిన అంశాలు రాసిండు. దట్ ఈజ్ వర్స్ట్ కేస్. మ్యాక్సిమం. బెస్ట్ కేస్ ఇన్ సెన్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే గన్ షాట్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ మినిమం. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ కేస్. 2, 3, 4 attempts at least on an average he tried so and so. That is average case. Average case. So here we can study notations as well as it can be represented as a three ways: best, average, worst case. So what is big O? We'll see here. What is big O? How it will be represented? And citing a bit asymptotic notations you have written, no? Keep citing asymptotic notations. Under this, write down the mathematical way of representing time complexity. The mathematical way of representing time complexity of an algorithm is called asymptotic notation. There are different asymptotic notations are
there are different asymptotic notations, or మీరు ఫస్ట్ ఈ త్రీ రాసుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ డౌన్ ఇన్ ఏ వన్ షాట్లో. బిగ్ ఓ, ఇమీడియట్లీ రైట్ అప్పర్ బౌండ్, immediately write max, immediately write worst. Because at one sentence you can have and get an idea that oh big O ante upper bound maximum time and maximum time తీసుకుందండి ఇంకా అదే worst time. Maximum number of attempts నీకు ఉన్నాయే, మీరు గేమ్ ఆడతారు కదా మ్యాక్సిమం, సారీ గేమ్ ఆడతారు కదా ఫోన్లో, మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి గేమ్లో, మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్స్ 5 అటెంప్ట్స్, ఫ్రీ ఫైర్ అలాంటివి. మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్స్ 5 ఉన్నాయి అనుకోండి, లాస్ట్ అటెంప్ట్లో మనం విన్ అయితే లాస్ట్ కేసులో గెలిచినట్టు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో గెలిస్తే మజా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ బెస్ట్ కేస్. సమ్ టైమ్స్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అటెంప్ట్ అయిపోయాక గెలవచ్చు. అంతేనా? కరెక్టేనా? ఫ్రీ ఫైర్లు ఉంటాయి కదా, ఐ డోంట్ నో ఉంటాయి. సేమ్ యాస్టీస్కి రాసుకోండి అదే లైన్లో. సో అది చూడగానే మీకు అర్థమైపోవాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ బిగ్ ఒమేగా తీటా, విల్ డిస్కస్ ఇట్. See here. After this, keeps adding first one big O notation. After this noted, no, after theta, just one by one will clarify what is big O notation. Big O symbol itself big. Big O notation. In the big O notation, see, there are two functions, f of n and g of n are the two functions. This big O can be represented with f of n is equals to big O of g of n. This f of n can be represented is equals to big O of g of n. Means that this f of function, f of n function will be, they will give. But what is the time, maximum time it is required to compute that f of n? F of n is nothing but, for example, array problem. That is a problem or equation, that may be any statement, can be solvable in big O of g of n time. What is g of n time? That we should identify. The relation, mathematical representation for the big O notation is f of n less than or equals to c into g of n. This is standard representation. Definitely you should write whenever it is a asymptotic notation explanation. Keeps adding big O of notation. There are two functions f of n comma n, and it can be represented with f of n is equals to big O of g of n. Mathematically can be represented f of n less than or equals to c into g of n అనేది కంపల్సరీ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి దాంట్లో. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ అంటే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏమన్నా ఒక ఫంక్షన్, సి ఇయర్ జీ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఏ వన్ ఫంక్షన్, సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్, దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, సి ఇన్ ద గ్రాఫికల్, దిస్ ఈజ్ సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్. సో in relation to f of n ki c into g of n ki, which is the largest one? Always f of n is the least value than c into g of n. అంతే కదా, f of n కన్నా c into g of n పెద్దది. That's what it is. f of n less than or equal. f of n e may be equals or it may be less than of this c into g of n. So if this c into g of n ఒకసారి ఈక్వల్ కావచ్చు అంటే చిన్న ఉండొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ దట్ ఫంక్షన్ విల్ బి ఇలా, ఇది f of n. This is n naught. So in the graph, see here, there is a graph for it is n samples in the x bar. In a y bar, it is the time will be measured. If the number of variables n, always it is greater than 0. N value is always greater than 0. N naught is, for example, 4, 5, 6, greater than 0. 1, 2, 3, 4. At some particular time, it may be equals, because n less than or equals to. It may be equals, but most of the case, it is up lower only. F of n is less than only. So that's what, see here, big O of the function f of n is equals to big O of g of n. If and only if there is exist a positive constant c, can be written as f of n less than or equals to c into g of n. ఈ వర్డ్ రాయాలి, this statement రాయాలి. This statement can be represented in the graph structure is like this.
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కిందే ఉంటుంది జీ ఆఫ్ ఎన్ రైట్. సో ఇదంతా ఎందుకు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏంది, జీ ఆఫ్ ఎన్ వై ఇట్ ఈస్ గ్రాఫ్. సో డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ దట్, ఆల్వేస్ యూర్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ త్రీ స్టేట్మెంట్. బిగ్ ఓ ఈజ్ ఎ వన్ టైప్ ఆఫ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ రిప్రజెంటేషన్. ఎంత మ్యాక్సిమం టైం పడుతుందని రిప్రజెంట్ చేయడానికే బిగ్ ఓ. అది ఎట్లా మ్యాక్సిమం టైం పడుతుంది అనేది ఈ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అక్కడ, దెర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ 3n+2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి f of n is equals to 3 of n. f of n is equals to 3n+2. It is given. Such a way, what is big O of g of n? ఈ g of n మనం find out చేయాలి. How could we can find it means, so relation మనకు తెలుసు, f of n less than or equals to c into g of n. This is equals to 3n+2 less than or equals to c into n. c into n, c constant ఒక 1 అనుకో, 1 అనుకోండి, c is one constant, so c is identified. g of n is the function, assume that n. You have to identify what is the constant c such a way that దీనికన్నా ఈ వాల్యూ పెద్ద ఉండాలి. And trial and error method, assume that what is c, c is equals to 1, c is equals to 2, c is equals to 3, 4, 5, 6, c is equals to 1 అనుకోండి, ఏమవుతుంది, 3n+2 less than or equals to n, 1 into n. n value, assume that 1, 3n+2 1, 3 into 1 plus 2, 5. If n is equals to 1, less than or equals to 1, true? 5 less than or equals to 1, కాదు. So whatever you have assumed as c is 1 is false. This condition false, not true. మీ అజంప్షన్ ఏంటి, అక్కడ c 1 అనుకుంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. 1 అనుకుంటే ఫెయిల్ అవ్వట్లే. అజ్యూమ్ దట్ సి ప్లేస్లో సేమ్ ఈక్వేషన్ 1లోనే ఎన్ వాల్యూ, సి వాల్యూ 2 పెట్టుకో, సి వాల్యూ 2 పెట్టు, అదర్వైజ్ సి 1 ఉండని, ఎన్ వాల్యూ పెంచు, నాట్ 1 2, ఇది 2, 3 into 2, అక్కడే 6 అయిపోయింది, +2 8, ఎన్ వాల్యూ 3 4 5 ఎంత పెట్టినా సి 1 అయినప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు. ఎన్ వాల్యూ ఎంత పెట్టినా 3n+2 less than n అనేది will never satisfies. So always false for n all values. Then assume that ఇక్కడ c value 3n+2 less than 2n, because since c value 2, since is 2 value c is equals to 2 అయితే ఈక్వేషన్ ఏంటి అక్కడ, 3n+2 less than 2n. So 3n+2 less than or equals to 2n. Again, just trial and method, n equals to, assume that 1 2 3 4 5 ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో చూడు. n వాల్యూ 1 అనుకోండి, రైట్ సైడ్ ఏముంది, 2 into 1 2 అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత ఉన్నా మల్టిప్లై విత్ 3 అంటున్నాం, 3 ప్లస్ సంథింగ్ అగైన్, ఇది ఎక్కువనే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. ఇది ఎప్పుడు దీనికన్నా ఇది తక్కువ ఉండాలి, బట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు, n వాల్యూ 1 అయితే. 2 అయితే అయినా ఇక్కడ 2 వేరేసరికి ఇక్కడ ఇంకా డబుల్ అవుతుంది, 3 వేరే ఇంకా డబుల్ 4. సో నువ్వు అనుకున్న సి వాల్యూ 2 అనుకున్నా చూడు, దట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, కాబట్టి ఇది కూడా ఫాల్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. అప్పుడు ఏమనుకుంటా, 3n+2 less than or equal to సిని 3 అనుకున్నా, సిన్స్ సి వాల్యూ 3. చూడు ఇక్కడ 3n+2, ఇక్కడ 3n, నువ్వు ఎన్ వాల్యూ ఎంత పెట్టినా 1 2 3 4 పెట్టినా ఈ టర్మ్ సేమ్, బట్ ఇయర్ అడిషనల్గా +2 ఉంది, వాల్యూ ఎప్పుడైనా లెఫ్ట్ సైడ్ పెద్ద ఉంటుంది. కానీ రూల్ ఏంటి, ఇది చిన్న ఉండాలి దీనికన్నా. నువ్వు అనుకున్న 3 వాల్యూ C3 అయితే n 1 2 3 4 ఎంత పెట్టినా దీనికన్నా ఎక్కువ అవ్వదు. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100, రైట్ సైడ్ ఏంది 3 into 100, ఇక్కడ 3 into 100 + 2 302, 302 less than or equals to 300, false. సో n వాల్యూ ఎంత పెట్టుకున్నా for c is equals to 3 were not satisfied condition, so this is false. 3n+2 less than or equals to 4 into n, since c is equals to 4. ఇప్పుడు ఏమైంది, n is equals to 1, 3n+1, 3 into 1 1 plus 2 5, 4 into 1 అయిందా. ఇప్పుడు చూడండి ఏ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది, n is equals to nకి ఏ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది చూడండి,
n is equals to 1 తీసుకుంటే 3 ప్లస్ 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4. ఇదేంటి? దిస్ ఇంప్లైస్ 5 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఫాల్స్. ఫాల్సా? ఎప్పుడు? వెన్ ఇట్ ఈస్ n ఈక్వల్స్ టు 1. మరి n ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకుంటే 3 into 2, 3n plus 2 less than or equals to 4 into 2. This 6 plus 2, 8. 8 less than or equals to 4 into 2, 8. This is true, statement true. Because 8 less than or equals to 8 true. n equals to 2 పెట్టినా fine. మరి n equals to 3 పెడితే 3 into 3 plus 2 less than or equals to n equals to ఎంత? 4 into 3. So this implies 3 into 3, 9 plus 2, 11, less than or equals to 4 into 3, 12. Also true. And n value 4 పెడదాం. 4 into 4, this implies 3 into 4, 12 plus 2, 14, less than or equals to 4 into 4, 16. Also satisfied. So this equation will be satisfied after n value of 2 తర్వాత 1 కి ఫెయిల్. 3n plus 2 into 4. C value 4 okay. 4 into 1 అంటే n value 1 అయితే not true. But same for C value equals to 4. When n becomes 2, the condition started with a true. Now n equals to 2 అయితే 8 less than 8 true. n equals to 3 అయితే 11 less than equals to 2 true. And 14 less than 16 true. And so on. So we can say that from this we can conclude the f of n 3n plus 2 less than or equals to, that is c into g of n. This 3n plus 2 less than or equal to c value is 4 of n since n value greater than or equals to 2. Constant 4 and n value also not 1. From the 2 it is correct. అంటే నీ g of n ఫంక్షన్ మళ్ళీ g of n f of n కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. f of n ఫంక్షన్ మీరు ఇస్తే to compute f of n function, c into g of n units of time కావాలి. Maybe equals to this c into g of n, maybe this c into e of f g equals, or it may be a less than this function. దీనికన్నా ఇంకెక్కువ ఉంటుంది. So that is 3 of n plus 2 less than or equals to 4n for all n greater than or equals to 2. What is here c? You can say from this c is equals to 4. c is equals to 5. c is equals to 4, fine. True అయింది. c is equals to 4 and n greater than 2. c is equals to 5. Huh? c is equals to 5 అవుతుంది. 5 కండిషన్ ఎక్కడ ట్రూ అవుతుంది? 3n plus 2 less than or equals to, ఇక్కడ రాస్తాం కదా 3n plus 2 less than or equals to, less than or equals to 5 into n. What is the first value? n equals to 1 అయితే true or false? n is equals to 1 true. n equals to 2 కి 3 into 2, 6 plus 2, 8. ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ 5 into 2, 10. 10 పెద్దది. 3, 5, 6, 7 ఎంత n వాల్యూ 3. అంటే ఫర్ దిస్ వీ కెన్ సే 3n plus 2 less than equals to 5n since n value greater than or equals to 1 అని పెట్టచ్చు. ఇది ఎప్పుడు c is equals to 5. నెక్స్ట్ c is equals to 6 అయితే, c is equals to 6 అయితే ఎప్పుడు n వాల్యూ ఎంత? 1కే సాటిస్ఫై అవుతుంది. n 1 అయినా ఓకే, 2, 3, 4 ఎంత సార్? c is equals 7, 8 అంటే c is equals to 4 నుంచి 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఎంత తీసుకున్నా c వాల్యూ we have satisfied the equation f of n less than c into g of n. But what is big O? Upper bound, maximum time. Maximum time ఎక్కడ? 4 అంటే 4 units. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 స్టార్ట్ చేయొచ్చు, 5, 6, 7, 8, 9. అప్పర్ బౌండ్ ఎక్కడో లాస్ట్ ఉంటుంది. సో వీ కెనాట్ డిటర్మైన్ వాట్ ఈస్ అన్ అప్పర్ బౌండ్. టు డిటర్మైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఫంక్షన్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ బౌండ్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and so on. These all the values are satisfied. ఇవన్నీ సాటిస్ఫై చేస్తాం మనం.
ఇవన్నీ అప్పర్ బౌండ్సే. ఈ అప్పర్ బౌండ్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4, 5, 6, 7 అనుకోండి, అప్పర్ బౌండ్ ఏంటి 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అప్పర్ బౌండ్ 10. 4, 5, 6, 7, 8, 22 upper bound 22. But here I cannot determine what is the upper bound. That's what we can say. In the upper bound, we'll consider least upper bound. We'll stop it least upper bound. Upper bound, upper bound, upper bound. But we'll consider the C value as least upper bound only. అంటే గుర్తుపెట్టుకునేటప్పుడు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? అప్పర్ బౌండ్లో తక్కువది స్టార్టింగ్ది, అప్పర్ అంటున్నాం, మళ్ళీ దాంట్లో స్టార్టింగ్ అంటున్నాం. So that is the way we need to calculate. Example, see here in the example, the function f of n plus 2 is equals to big O of n as 3n plus 2 less than or equals to 4n. Less than or equals to 4n అన్నాడు, big O of n అన్నాడు ఎందుకు? big O of 4n అనాలి కదా, big O of 4n అనాలి, 4n units of time పట్టాలి అంటాం. So here we have to note down a point that in calculating time complexity of any algorithm, if it is order, for example, x power d, this is degree, that is x power 2 plus x plus 1 అనుకో, x power 2 x square plus x plus 1 ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటే the degree of the equation is 2, highest degree 2 కదా, that is x cube x plus x square plus x plus 1 అంటే highest degree 3, right? Here in calculating of time complexity, maximum degree only will consider. నీకు బిగ్ ఆఫ్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, బిగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, maximum degree only we calculate, remaining degrees we can omit it. Maximum degree only we calculate, remaining degree we can omit. That is the one rule. And if the constants are there, constant into some factor, 5 into y, 22 into x, something, that is 20x. The equation is like that, 20x plus 4y plus 1, 20x plus 1, 50x plus 2. If it is the big O of 2x plus 1, whatever the constants ఉంటాయి కదా ముందుకు ఫ్యాక్టర్స్కి, వేరియబుల్స్కి, x is a variable, 20x plus 1లో x is a variable, ఆ కాన్స్టెంట్స్ని తీసేయచ్చు. So in the same concept here applied, as it is we are expecting that here least value is 4, we can write this equation f of n is equals to big O of n, big O of g of n as 3n plus 2 is equals to big O of 4n. Actually we are expecting to write. లేదు శ్రవణ్ చెప్పు, చెప్పు ఏంటి, వస్తావా ఇంటికి పోయిరా? సరే, లేదు. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ బిగ్ O of 4n, బట్ ద రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ముందు కాన్స్టెంట్ ఉంటే తీసేసేయి, 4, 3, 2 ఏ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా తీసేయి. ఒకవేళ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ అంటే ఆ ఈక్వేషన్లో ఉన్న హైయెస్ట్ టర్మ్ ఏదో అదే తీసుకో, లోయెస్ట్ టర్మ్ ఇగ్నోర్ చేసేయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ దట్ 4 of n is equals to less than or equals to is equals to big O of n, not 4n. Second example చూడండి, second example 3n plus 3, 3n plus 3 అది ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది? రైట్ సైడ్ 3n plus 3 is f of n అయితే c into g of n, c into n, c వాల్యూ ఎక్కడో 4 దగ్గర సాటిస్ఫై అవుతుంది, n వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 3 తర్వాత, n వాల్యూ 5 కూడా, n వాల్యూ 6, n వాల్యూ 7 కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఈస్ 4 ఫ్రమ్ n ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 3. లాస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, దెర్ ఈస్ ఏ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ దట్ నాట్ లాస్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్, ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్, 1000 n square plus n plus 100 n minus 6 is equals to 1000 n square this is 1000 n square plus 100 n minus 6 f of n. రైట్ సైడ్ దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏంది?
1000 n square highest term, తర్వాత -6 101 ఐదు జస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1001 n square అన్నాం అనుకోండి, టర్మ్ ఆబ్వియస్లీ పెద్దది. సో రైట్ సైడ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈక్వేషన్ ఏంది, ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1001 n square. బిగ్ O ఆఫ్ 1001 n square రాయాలి. రూల్ ప్రకారం ఏంటి, కాన్స్టెంట్ తీసేయాలి, కాబట్టి 1000 తీసేసినాం, బిగ్ O ఆఫ్ n square ఉంది. అందుకే ఫిఫ్త్ ఏంది, 1000 n square ప్లస్ 100 - 6 ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O ఆఫ్ n square. బిగ్ O ఆఫ్ n square ఎట్లా వచ్చిందంటే యాక్చువల్లీ 1001 n square, కాన్స్టెంట్ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, సి ఇయర్ 6 × 2^n ప్లస్ n square. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేటప్పుడు హైయెస్ట్ టర్మ్ ఏంది, అది హైయెస్ట్ టర్మ్ 2^n ఇక్కడ. సో బిగ్ O ఆఫ్ 2^n ప్లస్ సంథింగ్ అని రైట్ సైడ్ వస్తుంది. 2^nలో 2 కాన్స్టెంట్ కాదు, 2^nలో 2 ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్, 2^n ఇస్ వన్ సింగిల్ టర్మ్. కాబట్టి బిగ్ O ఆఫ్ 2^n ప్లస్ సంథింగ్ ఉంటుంది, ఆ సంథింగ్ అంత కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఒమిట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ వీ కెన్ సే అజ్యూమ్ దట్ రైట్ సైడ్ 2^n ప్లస్ n square ప్లస్ 100 ఉంది అనుకోండి, యాక్చువల్లీ బిగ్ O ఆఫ్ ఇదంతా రాయాలి. బట్ రూల్ ఏంటి, హైయెస్ట్ టర్మే తీసుకోవాలి, ఒక ఈక్వేషన్లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏది ఉందో అది తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ ఆల్ వీ కెన్ ఒమిట్ ఇట్. కాబట్టి 2n square 2^n తీసుకున్నాం. సో క్వశ్చన్, దీని మీద క్వశ్చన్ ఏంటి, అసలు ఏం రాయాలి అంటే జస్ట్ యూ కంక్లూడ్ దట్ బిగ్ O ఈజ్ ఎ వన్ నొటేషన్ టు రిప్రజెంట్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ విచ్ గివ్స్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కంప్యూట్. మ్యాక్సిమం ఎంత పడుతుందో అది చెప్తుంది, మ్యాక్సిమం ఎంతసేపు పడుతుందో దట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ బిగ్ O. బట్ బిఫోర్ రైటింగ్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ బిగ్ O of g of n and f of n less than or equals to c into g of n. So note down this graph and also those 5 examples. Make it fast, please. Note down this graph is the most important. సో ఇదంతా విన్నాక కంక్లూజన్ ఏంటంటే బిగ్ O అంటే మ్యాక్సిమం టైం చెప్తుంది ఇరవై అనుకోవాలి అంతే. మ్యాక్సిమం ఎంతసేపట్లో ఒక అల్గారిథం రన్ అవుతుందో దాన్ని చెప్పడానికే బిగ్ O నొటేషన్ యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది, 2 hours పడుతుంది. ఇంకా 2 hours కన్నా 2 hours లోపల కూడా పోవచ్చు, కానీ ఇంకా 2 hours కన్నా ఎక్కువ కాదు, 2 hours రీచ్ అయిపోతాం. మేబీ 1-2 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్, 40 minutes, మ్యాక్సిమం 2 hours. అది బిగ్ O నొటేషన్. వరస్ట్ కేసులో మా ఇంటికి ఎంతసేపు ఫాస్ట్ పోవాలన్నా కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఒమేగా. లీస్ట్ వర్స్ట్ కేస్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఎంత వరస్ట్ కరెక్షన్ అయినా నాకైతే పాస్ మార్కులు వస్తాయి. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్, వరస్ట్లో స్ట్రిక్ట్ ఎంత వాల్యుయేషన్ చేసినా ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ పాస్ మార్క్స్. సో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, అంటే అది మినిమం. ఆ పాస్ మార్క్స్ రావచ్చు, ఇంకా రావచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఎంత కరెక్షన్ చేసినా, బుక్ టు బుక్ చేసినా నాకైతే మినిమం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ minimum, that is omega notation it represents. After this we should have write big O rules. ఎందుకు 4n రాయలేము, ఎందుకు 2n square రాయలేము, ఒక 2 points రాసుకుంటే just write down 2 lines. Big O rules. Big O rules. The first, if f of n is a polynomial degree under this, if
f of n is a polynomial degree of small d, polynomial degree of small d, polynomial degree of d, then f of n is big O of n power d. F of n is big O of n power d. That meaning ఏంటంటే bracket లో f of n is equals to big O of n power d అన్నట్టు. F of n is big O of n power d. That is we can drop lower order terms. We can drop lower order terms and also constant factors. Lower order terms, and I want to say that the equation ఏంటి x power 3 plus x to 2 x power 1 plus 1. Actually I would have to write x big O of this one. ఇవన్నీ రాసే బదులు ఓన్లీ highest term రాస్తున్నా. This is equivalent to, we can say, big O of x cube. We can drop lower order terms and also constants. Next one, use the smallest possible of class. Use the smallest possible of class of functions, smallest possible class of functions. Say 2n. Say 2n is big O of n. Say 2n is big O of 10. That is, actually you would have to say big O of 2n. Simple, smallest possible class of functions. Say 2n is big O of n. 2n actually మనం big O of 2n రాయాల్సినప్పుడు big O of n రాయాలి, ఎందుకంటే డ్రాప్ ద కాన్స్టెంట్ రాయొద్దు. One more last point. Use the simplest expression of the class say 3n plus 5 is big O of n. Say 3n plus 5 is big O of n instead of big O of 3n. Generally big O of 3n రాసే బదులు big O of n రాయాలి. The rule is that omit constant only, not only constant, factor కున్న ముందు కాన్స్టెంట్ కూడా omit చేయాలి. కాబట్టి it is big O of n. అంటే నీ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇందాక 2mn plus 1 వచ్చింది ఒక దగ్గర, 2mn plus 1 అల్గారిథంకి లాస్ట్ టోటల్లో. దానికన్నా ముందు 2x plus 1 x plus 2 ఏం వచ్చింది. సో ఇన్ దట్ x plus 2 big O of x will write, కాన్స్టెంట్ తీసేస్తాం. 2mn plus 1 వచ్చింది, ఆ 1 కాన్స్టెంట్ తీసేయాలి, 2 కాన్స్టెంట్ తీసేయాలి, big O of mn. బట్ అక్కడ మాత్రం అప్పుడు ఏం రాసాం, టోటల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2mn plus 1. 2mn plus 1 ఎందుకంటే యాజ్ ఆఫ్ దట్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ big O rules. big O rules తెలియదు కాబట్టి టైం కాంప్లెక్సిటీ 1 by 1 లైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. ఒక లైన్కి m, ఒక లైన్కి n, ఇంకొక లైన్కి 2m, 1n ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, ఆల్ టుగెదర్ 2mn plus 1 వచ్చింది. కాబట్టి టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ టు కంప్యూట్ 2mn plus 1. కానీ 2mn plus 1 ఎక్కడ రాయం అందుకే. సో వన్స్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది big O rules, 2mn plus 1లో 1 తీసేసినాం, 1 తీసేస్తే అక్కడ 2mnలో కాన్స్టెంట్ 2 తీసేసినాం, ఓన్లీ mn, big O of mn. రైట్. 2x plus 1లో కూడా అంతే, 1 తీసేసినాం, 2 తీసేసినాం, big O of x. According to big O rule, what it says that constant తీసేసే ఎక్స్ప్రెషన్లో హైయెస్ట్ టర్మ్ ఏది ఉంటుంది, x power 10 plus x power 2 plus x power 1.
10 to 1లో హైయెస్ట్ 10 కాబట్టి బిగ్ O ఆఫ్ x పవర్ 10 రాసేస్తాం. ఇంకా x పవర్ 2 x పవర్ 1తో పని లేదు. దట్ ఈస్ ద రూల్స్. దెన్ ఒమేగా ఒమేగా ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఒమేగా సేస్? బిగ్ O ఏం చెప్తుంది? మ్యాక్సిమం ఎంతసేపు కావాలి అని చెప్తుంది. మ్యాక్సిమం 2 అవర్స్లో మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతా. ఒమేగా minimum 10 minutes of time. Minimum it is required to go at my home. That is called omega notation. This omega notation can be represented with the symbol omega. Same here. Story same. F of n is a one function, g of n is a one function, c is a constant. But here f of n is greater than or equals to c into g of n. Previously equation ఏంటి? Big O లో f of n less than or equals to, now it is greater than. So this indicates that there is an n number of values or samples time t. This value is c into g of n is always less than the f of n. F of n will be reaching to the upper bound. This is f of n. దీని పైన ఉంటుంది f of n. But at some point of time both are at n naught samples. This n naught will be greater than or equals to 1. Greater than or equals to 0, sorry. ఇది 0 అయితే కాదు, అండ్ 0 అంటే ఇక్కడైతే కాదు. శాంపుల్స్ పెరిగినాకపోతే ఎక్కడో అక్కడ ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఆల్వేస్ ఇది పైనే ఉంటుంది. సింపుల్ రూల్. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే దానికి రివర్స్ ఇది. ఇంకోటి ఏంది? వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ నోటేషన్? టైం కాంప్లెక్సిటీ రిప్రజెంట్ చేయడానికి 3 నోటేషన్స్. బిగ్ O, ఒమేగా, theta notation. Big O maximum time, omega minimum time, theta just average in between, right? That is a, see from the equation only, this is for omega. Big O game rasam f of n less than or equals to c into g of n. Always we are talking with respect to f of n. F of n దీనికన్నా చిన్న ఉంటుంది, f of n దీనికన్నా పెద్ద ఉంటుంది. ఇది బిగ్ ఓలో, ఇది ఒమేగాలో. సిలో యావరేజ్ కదా. f of nలో c1 కన్నా పెద్ద ఉంటుంది, c2 కన్నా చిన్న ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ కేస్. మినిమం టైం, యావరేజ్, ఆన్ అన్ యావరేజ్, not exactly the same. But in 2 cases you can see what is the maximum time will tell you and what is the least time will. Here we cannot say maximum and minimum. On an average I will complete my work within 2 days. On an average, may or may not be. So this is omega. Just write down omega. There are 2 functions f of n and g of n. There are 2 functions in, note down omega notation. There are 2 functions f of n and g of n can be represented f of n is equals to omega of g of n, this one. F of n is equals to omega symbol of g of n such that f of n greater than or equals to c into g of n. Such that f of n greater than or equals to c into g of n. See same example, 3n plus 2. F of n is 3n plus 2. First listen here, listen. As we did for the big O notation, f of n less than or equals to c into g of n. On trial and error method, what is c we are identified? C ఎట్లా ఉండాలి? Here f of n plus 2, this is greater than or equals to c into g of n. I can write 3n plus 2 greater than c into n. C into n. If it is c value is 1, is this condition satisfied?
C value is equals to 1. 3n plus 2 greater than n. Since C is equals to 1. Take n value. N is equals to 1. N equals to 1 అయితే ఏంటి left hand side value ఎంత? What is the value of the left hand side if it is n value is 1? N value 1 అయితే ఎంత? 5. Greater than gun. 5 greater than 1. True. This is true for 1. N value 2 అయితే n value 2 అయితే n value true అయితే n value 2 అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎంత రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంత 2 పెట్టుకో ఇక్కడ 3 into 2 plus 2 6 plus 2 8 8 greater than 2 9 greater than 2 right here next one n value 1 true n value 2 కూడా n value 3 కి 4 5 so here that is 3 n value c1 is c is equals to 1 it is true c is equals to 2 పెట్టండి 3n plus 2 greater than or equals to 2 into n 3n plus 2 greater than 2n ఎప్పుడైతే c వాల్యూ 1 అయిందో ఫర్ ఆల్ n వాల్యూస్ ఓకే ఫైన్ c 1 ఉండొచ్చు మరి c 2 ఉంటే n is equals to 1 ఉంటే ఇది 5 ఇది 2 5 greater than 2 కరెక్ట్ రైట్ అండ్ 2 n వాల్యూ 2 పెడితే 3 into 2 6 plus 2 8 2 into 2 4 8 is greater value so 3 into 3 9 plus 2 11 2 into 3 6 greater so c is equals to 2 na for all n values this is true this is true 3n plus 2 greater than or equals to 3n means that c value when c value is 3 ఇప్పుడు n is equals to 1 now n is equals to 1 అయితే 3 into 1 plus 2 5 plus 3 greater than or equals to 3 into 1 5 greater than or equals to 3 కరెక్టే n value 2 అనుకోండి ఇక్కడ 8 ఇక్కడ 6 ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఇక్కడ 11 n ఈక్వల్స్ టు 3 అయితే 11 ఇక్కడ 9 కరెక్ట్ n ఈక్వల్స్ టు 5 పెడితే 15 plus 2 17 ఇది 15 17 greater than equals to for all n values when it is c also correct assume that c is equals to 4 3n plus 2 greater than or equals to 4n ఇది కరెక్టా assume that n is equals to 1 3 into 1 plus 2 5 greater than or equals to 4 into 1 5 greater than or equals to 4 right when n is equals to 1 n equals to 1 it is true but same n value is equals to 2 3 into 2 6 plus 2 8 4 into 2 8 also true 8 greater than or equals to 3 say 3 n value 3 say 3 into right side left hand side 11 right side 12 11 less than or equals greater than or equals to 12 11 greater than or equals to 12 true or false that is false when c value 4 n value is equals to 3 n value kudaradu so that's what here see in the first example there is greater than or equals to 3n for all n అంటే ఎప్పుడైతే c is equals to 4 స్టార్ట్ అయిందో c is equals to 5 కూడా సేమ్ ఆఫ్టర్ c is equals to 5 కూడా ఫెయిల్ c is equals to 6 fail but it is satisfied for c is equals to 1 c is equals to 2 3 only అంటే లోయర్ లిమిట్స్ ఏంటి 1 2 3 మీరు ఒమేగా పక్కన ఏమని రాశారు lower bound says that minimum amount of time lower bound is nothing but lower minimum amount of time the task will be finished it off so here the minimum amount of time the bounding values are 1 2 3 as in the big O notation big O represents upper bound but the down values will say that least bound no least upper bound అంతేనా అక్కడ రాసాం కదా least upper bound ఏది big O లో so here greatest lower bound తీసుకోవాలి greatest lower bound here lower bounds 1 2 3 what is the greatest lower bound 1 2 3
greatest lower bound. 1 to 3 లో greatest lower bound అంటే ఎక్కువ వాల్యూ 3 కదా. సో దట్స్ వాట్ ఇయర్ సి వాల్యూ కన్సిడర్ 3 ఓన్లీ. ఇంకా 3 కన్నా లేదు, ఇక 3 కన్నా లేదు. బట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ లోయర్ బౌండ్ అన్నాం, గ్రేటెస్ట్ అన్నాం. సో దట్స్ వాట్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ it tells the time, minimum of time with a greatest lower bound. So that's what 3n plus 2 is equals to omega of n. 3n plus 2 less than or equals to, sorry, greater than or equals to 3n for all n is equals to greater than or equals to 1. n equals to 1, 2, 3, 4 ఏదైనా తీసుకో. First example, see, the function f of n plus 3 is equals to omega of n as 3n plus 2 greater than or equals to 3n. Greater than or equals to 2n కూడా కరెక్టే, 1n కరెక్టే, 2n కరెక్టే, 3n కరెక్టే, 4n 5n కాదు. ఈ 3 కరెక్ట్లో గ్రేటెస్ట్ బౌండ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి 3n తీసుకున్నాం. మీరు 1 తీసుకొని సాటిస్ఫైయింగ్ అక్కడే ఆపేయద్దు, 2, 3 తీసుకోవాలి. సో నోట్ డౌన్ దిస్ గ్రాఫ్. ఇది నోట్ చేసినామా? జస్ట్ నోటెడ్. If not, just note down this one and note down this function also. And the last one, after this, note down those examples also. Same examples with a greatest lower bound. 100n plus 6. 10n square plus 4n plus 2 లో ఫస్ట్ n స్క్వేర్ సరిపోద్ది. ఎగ్జాంపుల్, ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్లో 10n స్క్వేర్ ప్లస్ 4n ప్లస్ 2 ఈక్వల్స్ టు రాసే కన్నా ముందు గ్రేటర్ దాన్ 2n square, 3n square, 4n square అన్నీ సాటిస్ఫై అవుతాయి. బట్ ఓన్లీ n square ఆల్సో సాటిస్ఫైస్. 2n square, 3n square అంటే ఇంకా పెంచిపోద్ది, దాన్ని కౌంట్ పెరిగిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 100n square plus 4n plus 2 greater than or equals to, if it is 2n square, n value 2, 100 into 4 plus 8 plus 2 greater than 2 into 4, 16. So this obviously 410 greater than or equals to 32. Yes, correct. ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరిపోతుంది. Next one, last one, theta notation. The last one, yeah, keeps writing the last theta notation. Theta notation ఎందుకు? For this also time complexity చెప్పడానికి. It is also to inform time complexity of average ఎంత టైం పడుతుంది. బిగ్ O అంటే మ్యాక్సిమం ఎంత టైం పడుతుంది, ఒమేగా అంటే మినిమం ఎంత టైం పడుతుంది. సో theta represents on average how much of time. సో సేమ్ C of n, G of n ఫంక్షన్లో గ్రాఫ్లో ఏంటి ఇప్పుడు? ఆల్వేస్ యూఆర్ టాకింగ్ f of n విత్ రెస్పెక్ట్ టు C ఇంటూ G of n కదా. ఇప్పుడు f of n ఏడు ఉంటుంది? C1కి C2కి మధ్యలో ఉంటుంది. C ఇంటూ G of n అండ్ C ఇంటూ G of n మధ్యలో f of n ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ theta notation as theta notation.
See here, the equation here, f of n will be lies. f of n రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది, which is c1. c1 into g of n కన్నా ఎక్కువ, c2 into g of n కన్నా తక్కువ. ఈ రెండింటి మధ్యలో బౌండ్, అప్పర్ బౌండ్ లోయర్ బౌండ్ మధ్యలో ఉండేదే theta notation అంటే యావరేజ్ టైం. సో దట్స్ వాట్ నోటేషన్ రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, c1 కన్నా ఎక్కువ, c2 కన్నా తక్కువ. c1 కన్నా ఎక్కువ, దిస్ ఇస్ c1 కన్నా పైన, c2 కింద. గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు దెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ కెన్ సే f of n is equals to theta of g of n. f of n is equals to theta of g of n. And along with these examples also, just note down. And this is about 100% external question with 10 marks. 10 marks, na? 10 marks or 12 marks. N C value 2 తీసుకున్నాం. టూ ఎన్ స్క్వేర్ కదా, ఎన్ ప్లేస్ లో 2, ఇది 4 కదా, 4. ఇప్పుడు ఇది అవ్వదు. నెక్స్ట్ 3 తీసుకుంటే 9. ఎందుకు అవ్వదు? ఎన్ తీసుకుంటే కూడా అవుతుంది కదా 2 వాల్యూ. 2 into 4 ఎంత? 8. రైట్ సైడ్ ఎంత? రైట్ సైడ్ 8 కదా. 2 into 2 square 8. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంత? 100 ఎంత వాల్యూ, విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 8. ట్రూ. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ. ఎన్ని వాల్యూ? 2 తీసుకున్నా, 3 తీసుకున్నా, 4 తీసుకున్నా. కాబట్టి 2 ఎందుకు? ఓన్లీ లీస్ట్ వాల్యూ 1 అంటే 1 సరిపోతుంది. Over. Once it is over, I told you, no, there are 6 notations already. Time complexity represent చేయడానికి నేను ఏం చెప్పా? 3 లిజన్, టైం కాంప్లెక్సిటీ రిప్రజెంట్ చేయడానికి 3 నోటేషన్స్ అన్న. యాక్చువల్లీ 6. బిగ్ ఓ, ఒమేగా, థీటా. 3 more are లిటిల్ ఓ. బిగ్ ఓ అయిపోయింది కదా, దెన్ లిటిల్ ఓ. ఒమేగా అయిపోయింది కదా, లిటిల్ ఒమేగా. థీటా అయిపోయింది కదా, లిటిల్ థీటా. రిప్రజెంటేషన్స్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్, బిగ్ ఓకి ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ రిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? బిగ్ ఓకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ less than or equals to c into g of n. If it is big O, little o లో f of n is equals, f of n less, same రాయండి, c into g of n. There is no equal to ఉండదు. This equals to is not there. Then it is less than. Big O ఏంటి? f of n less than or equals to c into g of n. Little o, that equal symbol is not there. It always less than value only. It never equals. And what is omega can represent? F of n greater than or equals to c into g of n. There is no equals. What is little theta? The theta represents that c1 into g1. c1 into g of n less than or equals to f of n less than or equals to c2 into g of n. No equals. Always only less than. అదొకటి రాస్తే సరిపోతుంది. బట్ బేసికలీ దీస్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ అప్పర్ బౌండ్, లోయర్ బౌండ్, యావరేజ్ కేస్. అండ్ ఇదే సపరేట్గా క్వశ్చన్ ఇంకొకటి, అసెంప్ట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద అసెంప్టెటిక్ నోటేషన్, దే విల్ ఆస్క్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బెస్ట్ కేస్, వర్స్ట్ కేస్, యావరేజ్ కేస్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేస్?
Big O. Big O. Best case. Big O ante maximum time. నాకు 10 hours పడుతుంది ఇంటికి పోవడానికి. That is not the best case. Worst case. Best case is nothing but minimum amount of time. First shot లోనే కొట్టేయాలి rank. That is best case. Omega. So we would have to write best case example, the time taking to compute minimum amount of time. This is called best case. This can be represented by using omega, and omega you should write. And one more is explain about worst case. Worst case time complex is nothing but time computing to run an algorithm of maximum amount of time it represents. That can be notationally represented with a big O notation. That is f of n less than into c of j of n and graph, right? And best worst average case. Average case is nothing but time required to compute of an algorithm on an average can be represented with the theta notation. C1 into G1 g of n less than f equal to f of n less than or equals to c into g of n. Huh? 5 or 4? Just make a note these three definitions. Best case is a first heading. Best case. Write down the best case in an algorithm. The definition of the best case. Under this best case, write down in an algorithm takes, note down. In an algorithm, best case, in an algorithm takes minimum amount of time, to run, minimum amount of time to run to completion, for a specific set of inputs, completion for a specific set of inputs, then it is called best case time complexity. It is called best case time complexity. Example, under example, note down. While searching for a particular element, yes. While searching for a particular element, by using sequential search method, we get the desired element
we get the desired element. సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అంటే ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందో వెతకాలి. సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అంటే సెర్చ్ ఎలా చేయాలి? అజ్యూమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 10 ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 కోసం సెర్చ్ చేయాలనుకో, సెర్చింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో పోవాలి. సీక్వెన్స్ ఏ ఆర్డర్? వాడు ఇచ్చిన ఆర్డర్లోనే ఫస్ట్ నీకు కావాల్సింది ఎంత? 4 అన్నావు, వాడు ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చూసుకో, 4ఆ? నీ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేయి. కాదు, దెన్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ 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 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ అంటిల్ 10th ఎలిమెంట్. దట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్, సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. పేర్లోనే ఉంది సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్ అనగానే ఇది అది అది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నేమ్లోనే గుర్తుంది సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. 1 2 3 4 ఇది కాకపోతే 5 6 అలా సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. బైనరీ సెర్చ్ అంటే బైనరీ నంబర్ అంటే 0 1. బైనరీ నెంబర్ అంటే మీరు అన్నట్టు మీ అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. బైనరీ అంటే మీకు తెలుసు 0,1 రెండు కదా. మీ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ నంబర్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, 10 నెంబర్స్ అన్న కదా, దాన్ని ఆఫ్ చేయాలి. 0 1 కదా బైనరీ అంటే, కాబట్టి దాన్ని కూడా 2 పార్ట్స్ చేయాలి. ఇచ్చిన ఆర్డర్లో 2 ముక్కలు చేయండి, అంటే ఆఫ్ చేయాలి. ఆఫ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడికి ఆఫ్ చేయాలి? మిడిల్ వరకు ఆఫ్ చేయాలి. అంటే ఇచ్చిన ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 100 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఆఫ్ 50 50, 200 ఉంటే 100 100, 60 ఉంటే 30 30, 10 ఉంటే 5 5. బైనరీ సెర్చ్లో ఎలా చేస్తామంటే 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అదే సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అనుకో 100 ఎలిమెంట్స్లో 1 2 3 4 99, ఒకవేళ నీకు కావాల్సిన లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటే 100 సార్లు కంపేర్ చేసుకొని పోవాలి. చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో దానికోసం ఏం చేసినామంటే బైనరీ సెర్చ్ అని ఇంకొక మెథడ్ వచ్చింది. బైనరీ సెర్చ్లో ఏం చేస్తాం? ఇట్లా అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ చేయక్కర్లే, ఆల్రెడీ అందులో సార్టెడ్ అయి ఉంటాయి, 1 2 3 4 ఆర్డర్లోనే ఉంటాయి. నువ్వు ఏం చేస్తావు? నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఇచ్చిన లిస్ట్ని కట్ చేసేస్తాం. బైనరీ అంటే 2 0 1 అనే మైండ్లో ఉంది కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ 2 ముక్కలు చేసేస్తాం. ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్. ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఎక్కడి వరకు ఆఫ్? మిడిల్ పొజిషన్ కావాలి. అంటే నీ దగ్గర 72 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 72లో ఆఫ్ ఎంత అంటే 1 2 3 4 6 7 9 70 71 72. అంటే ఫస్ట్ది 1 లోయర్, లాస్ట్ 72. 1 + 72/2 73/2 అంటే ఎంత? 36 పాయింట్ సంథింగ్. సో 36th ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద మిడ్ పొజిషన్. ఆ మిడ్ పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ నుంచి ఆ మిడ్ వరకు ఒక ఆఫ్, దీని తర్వాత మిడ్ తర్వాత ఏదైతే 33 వచ్చిందో 36 వచ్చిందో 37 నుంచి ఇది సెకండ్ హాఫ్. అంటే ఎప్పుడేమైంది? ఇది ఒక సెట్, ఇది ఒక సెట్. నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ బైనస్ సెట్ నేను చెప్తాను. ఇట్లా కట్ చేయాలి. కట్ చేసి నీ ఎలిమెంట్ని ఈ మిడ్ కన్నా తక్కువనా ఎక్కువనా, నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మిడ్ పొజిషన్లో ఉంది చూడండి, ఎలిమెంట్ 36th ఎలిమెంట్ 36th ప్లేస్లో ఉన్న వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటే దానికన్నా ముందున్నట్టు ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉంటుంది. నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఆ మధ్యలో ఉన్న ఎలిమెంట్ కన్నా పెద్దది అనుకోండి, సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లోకి వెళ్ళినామంటే దీన్ని ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ హాఫ్లో లేదని చెప్పినట్టే కదా. అంటే ఆ 36 ఎలిమెంట్స్ కంపారిజన్ అవసరం లేదు ఇంకా, బట్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఫస్ట్ హాఫ్లో లేదు అంటే 36 కంపారిజన్ తగ్గినా. అందుకోసం బైనరీ సెర్చ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమంటా నేను, బెస్ట్ కేస్ అంటే నీ కనుక సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ ఫాలో అయితే నీ మెథడ్ ఏంటి? 1 2 3 4 1 by 1 కంపేర్ చేస్తున్నావు. కానీ లక్కీగా నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిందనుకో, లక్కీ కదా. అంటే నువ్వు మైండ్లో పెట్టుకున్నావు అట్లీస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్లో నేను గేట్ పాస్ అవ్వాలి, గేట్లో టాప్ ర్యాంక్ రావాలి. నీ మైండ్లో 3 అటెంప్ట్స్, లక్కీగా ఫస్ట్ అటెంప్టే వచ్చింది అనుకో, బెస్ట్ కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బెస్ట్ కేస్. వర్స్ట్ కేస్ అంటే నువ్వు అనుకున్న థర్డ్ అటెంప్ట్ వస్తే ఇంకా వర్స్ట్. నేను 3 మ్యాక్సిమంలో అయిపోవాలనుకున్నా, వర్స్ట్ ఏంటంటే నాకు 3 థర్డ్ కేసులోనే వచ్చింది, అది వర్స్ట్. అట్లీస్ట్ 2 వచ్చినా కొంచెం బెటర్, యావరేజ్, రైటా. అంటే ఈ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఇప్పుడు రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ? వి గెట్ డిజైర్డ్ ఎలిమెంట్, రాసారా? వి గెట్ డిజైర్డ్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ఫస్ట్ ప్లేస్. వి గెట్ డిజైర్డ్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇట్ సెల్ఫ్.
We get the desired element at first place. Then it is called best case time complexity. Then it is called best case time complexity. Next heading, worst case. WORST. Worst case. In an algorithm, it takes maximum amount of time. It takes maximum amount of time to run to completion for a specific set of inputs searching techniques ఏమున్నాయి binary search sequential search linear search అన్నా ఫిబొనాకీ సెర్చ్లో మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ రాస్తారు చదివారా మీరు సో ఈ లీనియర్ సెర్చ్ సీక్వెన్షియల్ సేమ్ వన్ బై వన్ వెళ్ళిపోతాం అంతే అంటే అన్ని కంపేర్ చేయాల్సిందే ఎక్కడ ఉంటుందో బైనరీలోనే సగం చేస్తే సగం వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా డైరెక్ట్గా ఇందాక చెప్పినట్టు 36 కంపారిజన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి మన సెకండ్ హాఫ్ పోయినామంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో అవసరం లేదు ఇంకా సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ లీనియర్ సెర్చ్ the element is found, desired element is found in linear search. Example, worst case, in linear search, the desired element is found at the end of the list. At the end of the list, then it is called worst case time complexity. Last దొరికింది అనుకో ఇంకా అప్పుడు దొరికిన ఒకటి లేకున్నా ఒకటి desired element is found at the end of the list, then it is called worst case time complexity. Next, last one, average case time complexity. Average case, the time complexity that we get for a certain set of inputs, is in average time, then for corresponding inputs, such a time complexity is called average case time complexity. This one, so this is all about your first unit. This is all about unit 1. Unit 1 contain, we'll see what we have discussed here. Once again, what is algorithm? What is algorithm? Algorithm definition. Anyone tell me the definition of algorithm? Set of instructions. Not set of instructions only.
స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. అల్గారిథం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కాఫీ పెట్టాలంటే స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఆ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయితే కాఫీ వస్తుంది. అర్థమైందా? కాఫీ ఈజ్ అవర్ టాస్క్. మా టాస్క్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఆ స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి. సో అల్గారిథం ఇదే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇఫ్ యూ ఫాలో వీ కెన్ అకాంప్లిష్ ఎ పర్టికులర్ టాస్క్. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినేషన్ బట్టి పట్టకండి ప్లీజ్. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, ఇఫ్ యూ ఫాలో దోస్ స్టెప్స్ వీ కెన్ అకాంప్లిష్ ఎ పర్టికులర్ టాస్క్. అది ఫాలో అయితే టార్గెట్ రీచ్ అయితే, ఫాలో కాకపోతే బోల్తా పడుతుంది. దట్ ఈజ్ అబౌట్ అల్గారిథం definition. And after this algorithm, characteristics of algorithm. If you want to write a algorithm, so why we need to write algorithm? ఎందుకు రాయాలి? డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే వాడికి అర్థం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రాజెక్ట్లో ఏమంటారు, క్లయింట్, వీ కెన్ సేను క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాం అంటారు. క్లయింట్ ఈజ్ ఏ వెరీ నార్మల్లీ బిజినెస్ మ్యాన్, హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ బిజినెస్. ఆయన బిజినెస్ తెలుసు, బట్ ఈ డోంట్ నో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, జావా ప్రోగ్రామింగ్, ఈ డోంట్ నో. బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు ఆయనకి. దిస్ ఈజ్ మై బిజినెస్, ఐ వాంట్ టు రన్ ది బిజినెస్, దిస్ ఆటోమేషన్ కావాలని చెప్తాడు. ఓకే చేసిస్తా అంటే నమ్మరు కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఆయనకు కావాల్సింది ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎట్లా చేస్తావు? జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అర్థం కాదు కదా. ఆయనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో, మనకున్న బేసిక్ సి ప్రోగ్రామ్ని ఆయనకు అయ్యే లాంగ్వేజ్లో అర్థం చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అల్గారిథం. అంటే వానికి అర్థమయ్యే ఏ లాంగ్వేజ్లో అర్థమవుతుందో మన ప్రాసెస్ మొత్తం ఆ స్టెప్లో రాస్తాం. దట్ ఈస్ అల్గారిథం. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ అల్గారిథం ఫర్ ఎవ్రీ టాస్క్, బట్ సమ్ రూల్స్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే సిలో సి ప్రోగ్రామింగ్ రూల్స్ కావాలి. సిలో ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తే కుదరదు కదా. పైథాన్లో ఇష్టం వచ్చిన ఇండెంట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సిలో ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ సెమికోలన్ ఉండాలి. కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ప్రతిదానికి. ద సేమ్ వే అల్గారిథం రాయాలంటే బేసిక్స్, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి నీ అల్గారిథం. నీ అల్గారిథం ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ అల్గారిథం ఇన్పుట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇన్పుట్ నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఇన్పుట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ అవుట్పుట్ అయితే ఉండాలి. 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయిపోయినాయి. నువ్వు రాసేది ఏంటి? డెఫినెట్నెస్ అంటే ఏంటి? క్లియర్గా ఉండాలి, ప్రతి స్టేట్మెంట్ అర్థం అవ్వాలి. నువ్వు వాడికి క్లయింట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, 10 స్టెప్ రాసి 5th స్టెప్ అర్థం కాలేదనుకో, అని చెప్పేసి చేస్తే కాదు. 5th స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నావు కూడా చెప్పాలి. ప్రతి స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నావు అర్థం కావాలి. దట్ షుడ్ బి క్లియర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినెట్నెస్, ఎవ్రీ స్టెప్ మస్ట్ బి ఏ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏంది? ఎంతసేపు రాస్తావు, అని ప్రాసెస్ ఎంతసేపు చెప్తావు? ఎక్కడొక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి కానీ స్టోరీ. ఇట్ షుడ్ బి టర్మినేట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. The project should be terminated after 2 years. It will be terminated after 5 years. నీకు క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వగానే ఎన్ని రోజులు చేసిస్తావు అంటే నువ్వు చెప్పాలి. ఇట్ టేక్స్ 4 years, ఇట్ టేక్స్ 2.5 years, ఇట్ టేక్స్ 1 year, టేక్స్ నాట్ మోర్ దెన్ 2 months. అది క్లారిటీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనైట్నెస్. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో చెప్పాలి. అంటే నీ అల్గారిథం రాసేటప్పుడు, నీ అల్గారిథం చదువుతా పోతుంటే ఒక దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. ఇట్ నెవర్ ఎండింగ్ అనుకో, మీనింగ్లెస్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్కి, నువ్వు రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్కి వ్యాలిడిటీ ఉండాలి. ఇందాక చెప్పినాం కదా, ఊరికే డిస్కషన్లో ఏదో ఒక పాయింట్ చెప్పి టైంపాస్ చేయడం కాదు. నువ్వు రాసే ప్రతి పాయింట్ వ్యాలిడిటీ ఉండాలి. x = x+1, x = x×1 అంటే మీనింగ్ ఎందుకు? అది రాయడం అవసరం లేదు. నీ అల్గారిథం అట్లాంటి స్టెప్ కూడా రాసినావు అనుకో, అనవసరంగా దానికి కంప్యూట్ చేయడానికి టైం వేస్ట్, ఆక్యుపై మెమరీ వేస్ట్. సో అట్లా లేకుండా నీ స్టేట్మెంట్స్ క్లియర్గా ఉండాలి, మీనింగ్ఫుల్ ఉండాలి, అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడిటీ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఆఫ్టర్ దీస్ analysis of algorithm, that is called performance analysis. నువ్వు రాసిన ఓకే, యూ హ్యావ్ సాటిస్ఫైడ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మరి నీ అల్గారిథం పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? సేమ్ ప్రాబ్లమ్ అదర్ పర్సన్ ఆల్సో హ్యావ్ రోట్ అన్ అల్గారిథం. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్? ఏది ఒకటే బెస్ట్ వన్. ఏది బెస్ట్ వన్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేయాలి. పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేయాలంటే క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. ఇయర్ వీ హ్యావ్ ఏ క్రైటీరియా దట్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ క్రైటీరియా. దీంట్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్
టైమ్ అండ్ స్పేస్. ఏది తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది? సమ్ టైమ్స్ 2 may not be satisfied. Algorithm 1 will be finished very less amount of time, but amount of time memory space is large. Algorithm 2 is very less amount of space is occupied, time taken is more. ఉండొచ్చు. అప్పుడు దట్ ఈస్ ద యూజర్ డెసిషన్ అకార్డింగ్ టు ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్. దే వుడ్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ నీకు తక్కువ టైంలో కావాలన్నా, తక్కువ మెమరీ కావాలన్నా. కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్, బోత్ ఆర్ కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఎక్కువ 3 years ప్రాజెక్ట్ రన్ అయితే 3 years ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయాలి, 3 years శాలరీస్ ఇవ్వాలి. బట్ మెమరీ స్పేస్ తక్కువ కాబట్టి చిన్న రూమ్లో కూర్చుంటే ఎంప్లాయీ వర్క్ చేస్తాం. పెద్ద రూమ్ తీసుకుంటాం, 10 members ఫినిష్ చేస్తాం, 2 yearsలో అయిపోతాం. దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ విష్. But the factors which as performance will be evaluated based on these 2 factors, we should aware this. But most concentrately on time complexity of an algorithm will be measured అంటే mathematically represent చేయాలి. To represent mathematically, we have a called notations. Mathematical time complexity notation చేయడానికి asymptotic notations ఉంటాయి. Asymptotic notations. What are those asymptotic notations? Big O, omega and theta notation. బిగ్ ఓ అంటేనే గుర్తుపెట్టుకో చాలా పెద్దది, అంటే చాలా టైం పడుతుంది, అంటే మ్యాక్సిమం టైం పడుతుంది, అంటే అప్పర్ బౌండ్. చాలా టైం పట్టిందంటే అది వర్స్ట్. చాలా టైం పట్టిందంటే ఇంకా వేస్టే కదా, రైటా? చాలా టైం పట్టింది అంటే దానికన్నా తక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది బెస్ట్, అది వర్స్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్స్ట్ కేస్. ఒమేగా అంటే వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో అయిపోతుంది. మనకు కావాల్సింది ఫాస్ట్గా కావాలి కదా, ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రామ్ రన్ కావాలి, ఫాస్ట్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ కావాలి, ఫాస్ట్గా వాట్సాప్ ఓపెన్ కావాలి, ఫాస్ట్గా కాల్ కనెక్ట్ కావాలి. మనం ఏమంటాం, ఫోన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేయగానే కొన్నిసార్లు స్టక్ అయిపోతుంది, స్లోగా ఓపెన్ అవుతుంది. మన సిస్టంలో అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయ్యి సిస్టమ్ మెల్లిగా ఓపెన్ అవుతుంది. అది కాదు కావాల్సింది. పక్కన ఇంకొక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఇన్ సింగిల్ క్లిక్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ ఏ ఫైల్, రైట్? యూట్యూబ్లో మనం మన ఫోన్లో చేస్తుంటే సినిమా బఫర్ అవుతూ ఉంటుంది, పక్కన ఫోన్లో చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ టు దట్ బఫరింగ్. బట్ ఏది ప్రిఫర్ చేస్తాం? ఆబ్వియస్లీ అది, బికాస్ ద ర్యామ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఆ మొబైల్లో, మన మొబైల్లో ర్యామ్ సైజ్ తక్కువ ఉండొచ్చు, నెట్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, నెట్ స్పీడ్ తక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ విల్ ప్రిఫర్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ less amount of time, that is omega. Then we can say, array, that is the best case. Sometimes in between worst, not worst and best, can say average called as theta notation. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈక్వేషన్ బిగ్ O ఆఫ్ నోటేషన్ కి f of n ఆల్వేస్ లెస్ దెన్, దీనికి ఆపోజిట్ గ్రేటర్ దెన్. ఈ లాస్ట్ దానికి f of n between less than or equals to c1 into g of n, less than or equals to c2 into g of n. అంటే f of n దీనికన్నా చిన్నది, దీనికన్నా పెద్దది. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్. ఈ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్. దీస్ 3 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ విల్ హ్యావ్ ఏ గ్రాఫ్. గ్రాఫ్లో కన్ఫ్యూజ్ కాక గ్రాఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోదు అసలు, ఒకటే గ్రాఫ్. దెర్ ఈస్ y యాక్సిస్ అండ్ x యాక్సిస్. x యాక్సిస్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ శాంపుల్ సర్కిల్ n. దిస్ ఈస్ టైమ్. C always, C just it'll write in C into G of n. Big O అంటే f of n, C of n చిన్నదా పెద్దదా? f of n చిన్నది, అంటే దీని కింద ఉండాలి. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, బట్ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ డౌన్. దిస్ ఈస్ f of n. ఇది బిగ్ ఓలో. ఒమేగాలో f of n పెద్దది, అంటే C of n కన్నా పైన పోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సేమ్ ఇదే ఫంక్షన్ ఇట్లా డ్రా చేసి ఇట్లా వెళ్ళిపోతాం. ఇది f of n. దిస్ డాటెడ్ లైన్ రిప్రజెంట్స్ ఫర్ ది ఒమేగా. ఒమేగాలో f of n గ్రేటర్. g of దిస్ యావరేజ్ కేస్, దట్ ఈస్ theta నోటేషన్. c of n పైన, c of n కింద, మధ్యలో f of n. సో f of n కన్నా చిన్నది c of n. చిన్నదంటే కింద c1 పైన c2.
అంటే ఈ రెండు ఉంటాయి. దిస్ విల్ బి 2. ఇది సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కన్నా చిన్నది C1 g ఆఫ్ ఎన్, ఇది C2 g ఆఫ్ ఎన్. వన్ ఇట్ ఈస్ సిటా. ఒక్కటే గ్రాఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడ బై యాడ్ చేయొద్దు. రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద డిస్కషన్స్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ ఏ ఫస్ట్ యూనిట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్, మీకు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో definitely there may be a explained time complexity. When it is time complexity, obviously we need to write time taking to compute an algorithm is called time complexity. This can be mathematically represented with 3 notations. And also there may be a question like, what are the asymptotic notations? Explain. We'll write these 3. Or we can say explain best, worst, average cases. Best case is, have we written? No. The definition you should write. This can be represented with the notation called as omega notation. Worst case and so and so definition represented the big O. Average case, theta notation. Such a way you need to conclude that. So here 3 answers, 3 questions ki ee symbol, ee notation se. Time complexity annappudu time complexity definition rasi malli ivi rayali. Asymptotic అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇవి రాయాలి. బెస్ట్ యావరేజ్ వర్స్ట్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇవి రాసిస్తాం. ఎటు తిప్పినా మళ్ళీ అంతే ఉంది. యూనిట్ 1 ఏదో ఉంది కాదు, యూనిట్ 1లో ఉంది డెఫినేషన్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్, నోటేషన్స్, అంతే. కానీ ఎక్కడ కూడా మీరు బై హార్ట్ చేయకండి. ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ నోట్స్, నో ప్రాబ్లం, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ యూనిట్. నౌ విల్ గో విత్ ద సెకండ్ వన్. అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ యూనిట్? First unit is only definition, characteristics and notations of the time complexities. Tell me, if the question is that define algorithm and how will measure a performance of an algorithm, explain అన్నాడు అనుకోండి, ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ algorithm definition రాస్తాం, then define algorithm, how the performance algorithm will be measured, how measure algorithm performance అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి? algorithm definition రాసేసి performance of an algorithm will be measured by 2 factors. ఏంటంటే టైం స్పేస్. డెఫినేషన్ రాసేస్తాం. డెఫినేషన్ రాసి బేస్డ్ ఆన్ ద ఆన్సర్ 12 మార్క్స్ మీకు పార్ట్ బిలో ఉండేది, 14 7 14 అయితే దెన్ యూ హ్యావ్ టు అకార్డింగ్లీ రైట్ దీస్ 3 నోటేషన్స్. దీస్ 3 ఎటు వచ్చినా ఈ 3 నేర్చుకుంటే మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ యూనిట్ కవర్ అయిపోద్ది, డెఫినెట్గా ఒక ఆన్సర్ అయిపోద్ది. 3 నోటేషన్స్ నేర్చుకోవాలి. 3 నోటేషన్స్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ just you remember the word worst and notation and equation. F of n less than g of n, c into g of n, f of n greater than c into g of n, f of n lies between c1 into c1 ki c2 ki madhya. And graph, c into g of n constant untadi, f of n asala kindiki potadi sara paiki potadi, c1 c2 madhyalo untadi. Alage gurtu pettukoవాలి. Then and one more thing, there is a problem. For every problem, we cannot possible to solve in one single step. In one single step. ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు there is a project. ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేస్తాం? How many members usually were expecting? You have a mini project. ఉందా మీకు మినీ ప్రాజెక్ట్? మైనర్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉందా? సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్లో ఎక్కడ లేదు. సో ప్రాజెక్ట్ బ్యాచెస్లో ఎంతమంది ఉంటారండి? ప్రాజెక్ట్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా లాస్ట్ ఇయర్లో. బ్యాచ్ డివైడ్ అవుతారా ప్రాజెక్ట్కి? ఎంతమంది? 5 or 6. Let assume 6 members. Why it is 6? Why not it is 1 only? రూల్ అనకండి, అదే టీమ్ ప్రాజెక్ట్ రూల్ అని చెప్పకు. దట్ ఈస్ జనరల్ ఇయర్ ఇన్ అకాడమిక్. ఓకే సరే, సాఫ్ట్వేర్లోనే పోయినాం, సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, జస్ట్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్. యూ అజ్యూమ్ దట్ మీ ఇంటి పక్కన ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉంది, సూపర్ మార్కెట్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ 2-3 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తాం. నువ్వు ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఒక స్టార్టప్ చేసినావు, నీకు ఒక ఐడియా ఉంది,
నువ్వు ఒక్కడివే స్టార్ట్అప్ చేసేసి నువ్వు ఒక్కడివే డెవలప్ చేసేసి నువ్వు ఒకటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసేస్తావా? నీకు కొందరు రిక్రూటర్ చేసుకుంటావు కదా, అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ టీమ్. ఉంటుందా టీమ్? ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు? నీ ఐడియాకు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ విల్ డెవలప్ వన్ టీమ్. నీ ఐడియాని పక్కన షేర్ చేస్తాం. దే మే బీ a partner, there may be an employee, but there is some set of people. Set of people ఎందుకు? One man cannot run all the show. One single man cannot run the show. మూవీ ఒకటే హీరోలో ఉండడు కదా, అంతసేపు ఒకటే రన్ చేయలేడు మూవీని. అట్లీస్ట్ ఒక టీం. షార్ట్ ఫిల్మ్లోనే 2-3 క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు కదా, పుష్ప 2 లాంటి వాళ్ళు ఇంకెంతమంది ఉండాలి? సో అదే సేమ్ ప్రాజెక్ట్, ఎంత చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా అట్లీస్ట్ 2-3 మెంబర్స్. చిన్న షార్ట్ చేయాలంటేనే ఎక్కువసారి ఇద్దరు కావాలి, రైట్? చిన్న రీల్స్ చేయాలంటేనే ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు కదా అమ్మాయిలు. రీల్స్ చేయాలంటే పక్కన ఇంకో అమ్మాయి ఉండాలి కదా. సేమ్ ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ ఇన్ సింగిల్ స్టెప్. స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోతాం. సో సింగిల్ యూజర్ కెనాట్ బి సాల్వబుల్, అండ్ ఎట్ ఏ వన్ సింగిల్ స్టేజ్ వీ మే నాట్ గెట్ ఏ సొల్యూషన్. అంటే ఏంటి? ప్రాబ్లమ్ పి, we'll read a problem, we will analyze this problem, we'll find a solution at single step or in a single solution we cannot identify. Sometimes here, see here, P is a problem, S of P indicates that solution for the problem. 24 అనగానే solution single step లో చెప్పేస్తాం 24 8, right? But in same way we cannot solve all the problems in a single step. If it is 2 into 4, then we can say in single step S of P. Some problems cannot be possible to do only single person. It needs some manpower. So such a case, we'll divide the problem into person 1, person 2, person 3, person 4. We'll assign the task. దాన్నే ఏమంటాం మనం? మాడ్యూల్స్ ఉంటాం. ప్రాజెక్ట్లో మాడ్యూల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. అందుకే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, 5-6 మెంబర్స్ పెడితే రోల్స్ ఏంటి? మీ 5-6 మెంబర్స్, 2 members can develop a code, but all the users of 6 members may not aware of programming. Someone will have a good at documentation only, వాడికి వర్డ్ డాక్యుమెంట్, ఎక్సెల్ బాగొచ్చు, సి జావా ఏం రాదు. మనం ప్రతి ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ అవసరం. దో పర్సన్ హూ నోస్ వెరీ వెల్, వీ విల్ అసైన్ దట్ టాస్క్. ఇంకో యు ఆర్ అండ్ అదర్ పీపుల్ విల్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్. These 2 people are writing the code, and some other person will have a good in the knowledge of, database connection. They, whatever the program you have written, no, database connectivity will be taken care by the some other person. So our task of your project can be distributed among the 6 members. ఒకటే చేయలేడు, ఒకటే చేస్తే వాడికే DBMS రావాలి, డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ రావాలి, వాడికే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ రావాలి, వాడికే కోడింగ్ రావాలి. It may not be possible. Because of that reason, sometimes it may be possible, but time consumption. A person can do all the activities, but it takes time consumption. There are 2 factors for dividing this problem into number of persons. It may be a time factor, it may be unaware of the technology. So we can say that this P can be divided P1, P2, P3. ఎందుకు P1, P2, P3? ఒక ప్రాబ్లమ్ని 3 ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ చేసినాం. ఎందుకంటే వీఆర్ థింకింగ్ దట్ అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం, ఒకటి చేయలేము కాబట్టి ముగ్గురు తీసుకున్నాం. One cannot be solvable, but that's what we have divided. Problem P1, P2, P3 subdivided. So P1 is assigned to the person 1 and he is given a solution S of P1. S of P అంటే ఏంది? ప్రాబ్లం Pకి సొల్యూషన్. P1 S of P1 అంటే ఏంది? ఆ ఏదో సబ్ ప్రాబ్లం P1 ఉందో నీకు అసైన్ చేసిన ప్రాబ్లం యూ హ్యావ్ గివెన్ ఎ సొల్యూషన్ S of P1, అండ్ ఇంకొకరు సాల్వ్ చేసింది S of P2. సమ్ అదర్ పర్సన్ విల్ గివ్ ఏ సొల్యూషన్ S of P3. బట్ ఇండివిజువల్ సొల్యూషన్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఫైనల్ ఒకటే సొల్యూషన్ కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకటే సొల్యూషన్ కావాలి నాకు. ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ సొల్యూషన్, సెకండ్ పర్సన్ సొల్యూషన్ ఫర్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఇది థర్డ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ పర్సన్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
Project law, there is a word called in software integration of the project. With software engineering, there is a phases, integration part, module division. After module division, integrate all the modules into a single unit. So all are integrated as a one unit. That is called, here we call it as combine the solution 1, solution 2, solution 3. Sometimes what happens that all the solutions may not be combined at one step. So we can follow that. First you combine these two, then we'll get S of P12. Combine solution 1 and 2 as one single solution. Now how many solutions we have? Solution 1, solution 2, two solutions. Next case, add these two as solution of P. This solution plus this solution. And this is what is S of P. Actual solution we are expecting. So that is called combining. ఈ మెథడ్ ఏమన్నాం ఇక్కడ వాట్ వీ హ్యావ్ డిడ్ ఇయర్ బాబు లాస్ట్ ఏం చేసినాం ఒక ప్రాబ్లం ఒకడే సాల్వ్ చేయలేకపోయాడు కాబట్టి డివైడ్ చేసినాం ఏం చేసినాం డివైడెడ్ ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ P1ని మళ్ళీ P1 కూడా ఇంకా లార్జ్ ప్రాబ్లం అయితే ఇట్ మే పాసిబుల్ టు డివైడ్ బట్ నో ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేయొచ్చు అనుకొని అలా అసైన్ టు వన్ పర్సన్ అండ్ ఆయన ఈ కష్టాలు ఆయన పడి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది దెన్ సొల్యూషన్ సో ఈ P1 మళ్ళీ డివైడ్ కావచ్చు P1ని మళ్ళీ కాల్ చేయొచ్చు దెన్ తర్వాత అన్ని కంబైన్ ఆల్ సొల్యూషన్ వచ్చినాక కంబైన్ చేసినాం ఇక్కడ సో దట్ ఈస్ ఆల్ సమ్ ప్రాబ్లం కెన్ బి డివైడెడ్ ఇండివిజువల్లీ ఈచ్ సబ్ ప్రాబ్లం కెన్ బి సాల్వ్ అండ్ it is combined as a single solution. That is called the method divide and conquer method. Divide and conquer method. Conquer ante meaning endi? Recursive. Conquer ante recursive. Recursive ante problem P1 ni ఇంకా మళ్ళీ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయొచ్చు రిపీటెడ్గా దాన్నే కాల్ చేస్తూ సాల్వ్ చేయొచ్చు రికర్సివ్లీ same problem repeatedly we are calling. So first you divide it, repeatedly call, repeatedly solve it individually, then you have to identify single solution by combining all the single solutions as a one unit. This is called divide and conquer method as DAC. D and C called second unit divide and conquer method. Divide and conquer. ఎప్పుడు డివైడ్ అండ్ కాంకర్ యూజువల్గా డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ఉంటుంది డివైడ్ అండ్ రూల్ అంటే అందరు యూనిటీగా ఉంటే వాళ్ళని ఏం చేయలేం ఒక్కొక్కరిని సైడ్ ట్రాక్ చేసినాం అనుకో ప్రతి ఒక్కరిని మనం మన గ్రిప్లో పెట్టుకోవచ్చు ఆల్ టుగెదర్ కంబైన్డ్ ఉంటే వీ కెనాట్ హ్యాండిల్ దెమ్ అండ్ గ్రూప్ వైజ్ వీ కెనాట్ హ్యాండిల్ దెమ్ వెన్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ దట్ ఈ గ్రూప్ అందరు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒకటే కాబట్టి ఏం చేయలేనప్పుడు ఏదో ఒక లాజిక్ చేసి గ్రూప్ని డివైడ్ చేయాలి వాళ్ళ మధ్యలో డివైడ్ చేయాలి ఒక్కొక్కరిని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు మన ప్రాబ్లం ఈజీ అయిపోతుంది అది జనరల్గా దీంట్లో కూడా ఏ ప్రాబ్లం విచ్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఇన్ సింగిల్ అటెంప్ట్ the complex problem cannot be solved in a one single solution directly. We cannot be able to find single solution for the single problem directly. In such a case, such a complex problems can be divided into multiple subproblems and those multiple problems can be solved individually. After solving of the individual problems, will combine into a one single solution. Divide and conquer method. That is called divide and conquer. But all the complex problems may not be possible to divide it. All the problems may not be solved into sub-problems. Anni possible avakapochu. But only few problems can be. Whatever the problems which are possible to divide, we can divide it, apply this method. So, in the design and analysis of algorithm, we are analyzing an algorithm. We'll write an algorithm for the problems by writing an algorithm is nothing but giving a solution to the problem. Giving solution to the problem. Algorithm రాస్తున్నామంటే solution ఇచ్చినట్టే కదా. So while writing an algorithm at a single problem, one single solution may not be possible, then we'll divide it and we'll solve it. So that's what
there are different applications for the divide and conquer problems. As we discussed, no, that's what binary search. Binary search లో ఏం చేస్తాం? There are 1000 set of elements ఉన్నాయి అనుకోండి. If you follow linear search, sequential search algorithm, one by one, నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ x కావాలి, 10 కావాలి. ఎక్కడ ఉంది 10? ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందా? లేదు. సెకండ్, థర్డ్, 4, 5, 6, అది ఎక్కడో 1000 ప్లేస్లో ఉంటే 1000 టైమ్స్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ చేయాలి, అంతసేపు వెయిట్ చేయాలి. సో ఇది టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్, అండ్ unnecessary waste of time. Because of that reason, for such a problem, there is a method applicable, divide and conquer. ఈ divide and conquer ఏం చేస్తుంది? So it will be divided as a number of units. It will be divided as a number of units. Number of units గా డివైడ్ అయిపోయి ఒక్కొక్క యూనిట్ సాల్వ్ చేయడం ఈజీ. ఒక్కొక్క యూనిట్ సాల్వ్ చేయడం అంటే 1000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని నేను ఒక 100 పార్ట్స్ వేసాను. ఈచ్ పార్ట్ 10 ఎలిమెంట్స్. సో 100 పార్ట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సర్చ్ చేయడం ఈజీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద 1000 ఎలిమెంట్స్, 10 ఎలిమెంట్స్ సర్చ్ చేయొచ్చు. సార్ మేము లేము, నేను లేను, ఎవ్వరు లేరు ఇంట్లో. ఇప్పుడే ఇంటికి పోయారు, నేను కూడా పోయినా. మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. వెళ్ళినాము అందరు, నేను పోలే కాలేజ్కి ఇవ్వాల. ఆయన స్టార్ట్ అయ్యిందా? అబ్బో కష్టం. మేము కీస్ లోపల ఉండే. ఎప్పుడు పెట్టినావు? నేను కాలేజ్ పోలే, ఇవ్వాల పని ఉందని ఊరికి పోయినాం. రేపు నైట్ లేదంటే ఎల్లుండి. ఎట్లుంది మీ డాడీకి? ఇంటికి వచ్చేసిరా? ఎందుకు అంటే ఓకే ఓకే, సరే సరే, మరి చెప్పాను నాకు. సరే సరే. ఎక్కడున్నావు? రైట్, డివైడెడ్, యా. సో individually we have divided, and individually, instead of searching 1000 element at a stage, we have divided 100 parts. The first part only 10 elements, second part only 10 elements, third part only 10 elements. So part wise we have divided, and searching process will get very easy. So binary search lo ade problem, such that here in the second unit we will study applications of divide and conquer method. So before going to applications of divide and conquer method, algorithm will write it for divide and conquer. Algorithm name DA and C. Problem of P. If P is small, then S of P will get it. Else P is divided into P1, P2, P3 and so on, Pk. Then here written DAC of S of P1, S of P2 and so on, S of Pk. See, this is general algorithm when it is a method divide and conquer approach. So divide and conquer approach main intention ఏంటి?
ఒక ప్రాబ్లం చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం అయితే డివైడ్ చేయాలి. See here P is your problem. For this algorithm followed by algorithm name. Algorithm name is DAC, whatever it is the name. I have given DAC means the divide and conquer method. Of problem P it is applied. Before going to apply this divide and conquer, we have to decide it whether we have to check it out whether P is small or not. If P is small, yes, P is small only, then no need to apply divide and conquer method. P itself, given problem itself, very small problem. What is the need of again divided into sub-problems? No need, we can directly solve a solution. If it is true, then S of P, that is S of P, or we can write a solution is equals to S of P. Directly, you find a solution for the problem P and that will be the solution. Else means that it is not a small problem. You are feeling that you are treated as a this is not simple problem, little bit complex only. Then you take help from the others by dividing your problem into 2, 3, 4, 5 parts according to your wish. So then P is divided into P1, P2, P3, P4 and so on. Sub problems. So you have thinking that this is a problem, is complex problem, I need 4 member cell. Then you would have divided P1, P2, P3, P4. K equals to 4 now. After that, then solution is equals to, then here also, what is the solution? Is equals to S of P1 plus S of P2, S of Pk. Solutions individually it is, we got it. But we need to, not DAC here, written here, combine it. All the solutions we got it individually. I have taken the 4 members help, no? They individually submitted the value. Yes, my result is this one. Yes, my result is this one. Third person, fourth person. All 4 persons has submitted individual results. Then what is my duty? My duty is to get one single result by combining all these 3 solutions, 4 solutions. I may combine 1 and 2. Then for this result, I may combine a third result. I may combine to fourth result. Or it may be 1 and 2 combined, 3 comma 4 is 1 combined. Then these 2 subproblems may be combined. The combining is according to your problem statement. According to your requirement, solution should be combined. Combined first solution, second solution, third, fourth, and K solutions, you combined it. So this is a general criteria, general method called as control abstraction. What is abstraction? A short method. Control abstraction method of DAC, divide and conquer technique. So control abstraction method is just one short form, simple representation for the general solution whenever the problem you feel it as a complex problem. But specifically you have specified that if it is a binary search, write and a divide and conquer algorithm, that will be the different steps. Not only these 2 steps and one single step. If you treat as a binary search, there is a array of elements are there and you need to write a search for an element, X element, then algorithm is different. Algorithm should be divided, that set of array should be divided into 2 parts, and first part you go with if it is small, okay, otherwise again you are feeling that this part also very complex, again divide it into again of until you feel it is comfortable. So that is binary search is different algorithm, but these 2 steps or 3 steps can be represented for the just control abstraction method. Means that they will ask that what is the question may come from this, what is divide and conquer method? Write control abstraction method for the divide and conquer. Then you have to specify what is divide and conquer. A problem P is a complex problem which cannot be solved in a single step. Then it can be divided into number of subproblems. All the subproblem solutions will be solved individually. Then it is combined as a single solutions as divide and conquer method. The control abstraction method for divide and algorithm is this one. You have to write. Right? This is 5 marks, 7 marks. Then go for the applications. As application of the divide and conquer method, applications means that where this, I am telling no, divide and conquer means when a problem you feel it as a complex,
you have to apply divide and conquer. Then it support చేసేసి ఇచ్చేసి. But where it is applied, such a methods are called applications. This divide and conquer method can be applicable of the following methods. One is binary search algorithm. Binary search. And next one is merge sort. Linear search is no need of divide and conquer. Applicable చేయలేం. Linear search name itself saying that order wise search చేసుకోపోను. లీనియర్ సెర్చ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? నువ్వు వన్ బై వన్ సెర్చ్ చేయాల్సిందే. ద రూల్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఈస్ వన్ బై వన్ సెర్చ్ చేయాల్సిందే. అది టైం పట్టింది కాబట్టి బైనరీ సెర్చ్ పోయినాం. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. మెర్జ్ సార్ట్, స్ట్రాసెన్స్, matrix multiplication as one more application. Please note down this divide and conquer control abstraction method. Otherwise, I'll deal. Just a minute. And finding min and maximum value. Finding minimum and maximum value. ఎవరికి అన్నారు కదా, ఎవరికి చెప్పండి చెప్పండి. ఇందాక హేమంత్ వచ్చిండా? నో ప్రాబ్లం. నాకు కూడా కావాల్సింది అదే పట్టు. till 5 o'clock. 5 o'clock వరకు. See, actually, in disjoint sets also there, but this is not your syllabus. We have directly divide and conquer method. See here, as we discussed, no divide and conquer. The name implies that divide and conquer involves dividing a problem into smaller problems that can be more easily solved. There are divide is a one method, conquer is a one method, recombine. So once it is divided and we need to conquer. Conquer is nothing but the divide step is repeatedly. I told you no here. The problem P, listen, when you are feeling that the problem P is more complex problem, can be divided into P1, P2, P3 subproblems. And not only P1, P2, P3, still this subproblem itself is a complex. Again, you are feeling that even though I have divided a P1 as subproblem, still it is complex. Now again, P1 can be divided into P11, P12, P13, P14 and so on. This also can be divided. So that's what the second term conquer is nothing but you have to divide step is again you repeat it. Again division step is repeated because of still subproblem you feeling as complex. So this is conquer. After conquer we need to combine. That is divide and conquer method. See here, a problem of size n instances, n values, n numbers can be divided into subproblem 1, subproblem 2. Subproblem 1 again
it is solved individually. Solution for the subproblem 1, solution for the subproblem 2 also solved. These two solutions again it is combining into one single solution. That is the final solution for the given problem. Here, just note down everyone, control abstraction, algorithm for the divide and conquer method. Note down those those steps. The control abstraction for divide and conquer algorithm, note down everyone. Adiva, particular. అవునా ఇప్పుడు అవునా నాకు తెలియదు మరి కూర్చో. అమ్మా. ఏమన్నా అర్థమైంది ఇవాళ ఈ రోజంతా ఎప్పుడు దాంట్లో ఏమన్నా అర్థమైందా రియల్ చెప్పు ఫార్మాలిటీ చెప్పొద్దు అట్లా ఓలాటెడ్గా చెప్పాలి నెక్స్ట్ వన్ just write applications of binary search. Binary search will be interested. Only one. Only binary search algorithm application will do it. Only one algorithm. 10 minutes కాదు. We'll discuss only binary search. After that, write down the applications. Is it over? No? Not tomorrow. Tomorrow we'll have continue. So, write binary applications of divide and conquer method. All these applications, you write it. Binary search, merge sort, Strassens matrix multiplication, finding minimum and maximum number or minimum and maximum value in the list.
After this, binary search is the first heading. See, just note down this list of applications. Syllabus ఉందా? Syllabus copy ఉందా phone లో? Strassens, STRASSENS, Strassens matrix multiplication. Strassens matrix multiplication. Finding minimum and maximum number. And you have quicksort also. You have quicksort. See, మీరు ఈ బైనరీ సెర్చ్ చదివారు ఎంతమంది? డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ ఆల్సో. డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్ చదివారు ఎవరైనా? ఎనీబడి నో డిఫెక్టివ్ చెస్ బోర్డ్? ఎక్కడైనా చదివారా మీరు? క్విక్ సెట్ చదివారా? మర్జ్ సెట్ ఎక్కడ? డిఎస్సి డేటా స్ట్రక్చర్స్లో బైనరీ సెర్చ్ ఉంది కదా, బైనరీ సెర్చ్ డిఎస్సిలో, రైట్. సో హియర్ బైనరీ సెర్చ్. ఇన్ ద బైనరీ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్లో ఏం చెప్పా? దెర్ ఈస్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అరేలో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్. బైనరీ సెర్చ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ అన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్. పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, the purpose is to search for a particular element. We have a list called n elements. దాంట్లో we are searching for the particular one element. That element is called x. And x కోసం సెర్చ్ చేయాలి. x ఎక్కడ ఉందో తెలియాలి. Usually if you don't know any method, any approach, we don't have any basic knowledge, what will do? X, there is 1 2 3 4 and so on blocks ఉంటాయి కదా. The first element should be compared with x. నీకేం కావాలో ఆ బ్లాక్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేయాలి. అది కాకపోతే సెకండ్ ఎలిమెంట్, అది కాకపోతే థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్. I want to know some roll number, then I would have to search. I will ask first person, then go with the second person. What is your roll number? Roll number. My intention, I know what roll number I need. I need 25, for example. So I'll ask him, no. Second, no, 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 no. So somewhere else I'll find it. But I don't know which method I have to follow. By randomly, I may go with for randomly I can also ask, what is your roll number? What is your roll number? I may go with a line by line also. But these are the methods may takes more amount of time. As we have a time complexity is a factor, always you give a solution, I'll get a solution anyway. For randomly also I can ask, but I'll get definitely solution because 25 is there in the this room, for example. But I don't know where is he. Randomly I can go, but after some amount of time, some period of time, I can identify. Otherwise I go with the sequence also, some period of time I can identify. But that is not a good practice to identify, good practice to solve a solution. There should have some procedure oriented
solutions we have to substitute. For the giving, ఏంది ఇది ఇగో ఇదేనా ఎందుకని అంత కొంచెం ఎక్కువ వేసేది So I would have to follow some criteria, some procedure I have to follow. If my solution is in a one by one order, I can say it is a sequential search. If it is another method, that name, assume that the name is binary search. In the binary search, it is not to search for the one by one element. If there are n elements are there, you first in the list of n element, without concern anything, you first blindly divide your n number of blocks into two halves. This is n by 2, this is n by 2. First half and second half. You divide it by identifying the mid position. Say this is an array A. If it is an array, there is initial value, there is n value. Let assume that this is lower value L, right? This is last number, no, H, n numbers. This is H. H indicates that high value, last one. I can divide this into two parts by knowing the midpoint. How can I identify what is the mid position? Mid position is equals to L plus H by 2. L plus H by 2, or is low plus high by 2. L plus H by 2 is nothing but, for example, this is the lowest first position, H is the last position. This plus this one by 2. Then we'll get a mid position. But what is my intention? My intention is to search for an element, X element. See here, my intention is to search for an element. Once it is divided into, Babu, పోదాం just a minute. కాసేపు ఓపిక పట్టు. So first my intention is to search for an X element in the n number of elements. To optimize this searching process, I have used that binary search algorithm, which is an application of divide and conquer method. The divide and conquer method suggested that you have to divide your set of elements into two parts. Two parts you have to divide it. So do parts in such a way that low plus I by 2 is a mid position you identified. Assume that this is a mid position. This is mid position. Then you treat as a single array can be partitioned as a two arrays. This is first half, this is second half. The first half from L to mid. L to mid is the first half. Second half becomes mid plus 1, mid plus 1, mid plus 2, and so on to high. Previously, L, lower bound, highest, last. And you have to divide into two parts. ఎక్కడికి two parts చేయాలి? ఏది two parts? దీని two parts చేయాలంటే ఎక్కడికి? ఇక్కడికి, ఇక్కడికి. So you have to identify the mid position. Identify mid position. Mid position can be identified by low plus I by 2. Right? So up to mid one part, mid plus 1 to last one part. Then after this, now you compare. What do you want to compare? You want to compare your element if X. There are three conditions. Now here you have to concentrate. Once it is divided into two halves, there may be two possibilities. The list, total list in this single array may be in sorted array, sorted values. First least value, next highest, next highest, next highest. That is sorted elements only.
For example, 2, next maybe 4, 6, 10, 32, 45, like that only. After 45, it is not the less than of 45. Sorted elements are there. Once it is divided into 1, then your element may be same midpoint element. 3 possibilities. మీకు కావాల్సింది మధ్యలో ఎలిమెంటే కావచ్చు. మిడ్ పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఆ మిడ్ పొజిషన్లోనే ఉండొచ్చు మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్. ఈ మిడ్ పొజిషన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో పోతుంది, ఎక్కువ ఉంటే సెకండ్ హాఫ్లో పోతుంది. 3 పాసిబిలిటీస్ మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్. సింపుల్ సొల్యూషన్, రిమైనింగ్ ఏదో ఒకటి ఈ పార్ట్లో ఉందా కనుక్కోవచ్చు. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి? మధ్యలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే దానికన్నా ముందు ఉండొచ్చు, దానికన్నా తర్వాత ఉండొచ్చు. ముందుంది అంటే నీ మిడ్ పాయింట్లో ఉన్న వాల్యూ కన్నా చిన్నదై ఉండాలి, మిడ్ పాయింట్లో ఉన్న వాల్యూ కన్నా పెద్దదైతే తర్వాత ఉండాలి, సెకండ్ హాఫ్లో ఉండాలి. సో దట్స్ వాట్ దేర్ ఆర్ 3 పాసిబిలిటీస్. నేనేం చేస్తున్నా, ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ కన్నా చిన్నదైతే, నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మిడ్ పొజిషన్ కన్నా చిన్నదైతే, మిడ్ పొజిషన్ కన్నా చిన్నదైపోతే ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలి? నీ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉంటుంది. ద ఎక్స్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ సెర్చ్ అవుతుంది? ఎక్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ బిట్వీన్, అప్పుడు నీ అరే ఏమవుతుంది? ఏ ఆఫ్ ఎల్ కామా మిడ్ వరకు ఈ ఆఫ్లోనే ఉంటుంది, దీనికన్నా తక్కువ ఉంటాయి. నీ కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఈ మిడ్ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే ఇటే ఉంటుంది. ఇటే అంటే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే లీస్ట్ వాల్యూ నుంచి మిడ్ వరకే సరిపోద్ది. ఇంక ఇది డ్యామ్ షూర్ వీ కెన్ సే దట్ ఈ సెకండ్ హాఫ్లో లేదు. ఇక ఇక్కడ ఏమున్నాయో మనకు సంబంధం లేదు, ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఎలిమెంట్స్ తోటి నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ రిలేషన్. సో దీంట్లోనే ఉండొచ్చు, దీంట్లో 100 ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలిమెంట్లో. ఈ ఫస్ట్ హాఫ్లో 100 ఎలిమెంట్స్, 200, ఓన్లీ 10 ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు. మళ్ళీ అగైన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ వేర్ మై ఎక్స్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో దెన్ వీ కెన్ సే, దాని తర్వాత డివైడ్ చేస్తాం. else if your element may be greater than a of mid. One more possibility ఏంటి? ఇది కాకపోతే చిన్నది కాదు, మరి మేబీ ఈ మిడ్ కన్నా పెద్దది అవ్వచ్చు. ఎక్స్ ఈజ్ ద గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ పొజిషన్ కన్నా పెద్దది అయితే సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటుంది. దెన్ వేర్ యువర్ సర్చ్ యూ ట్రీట్ అరే, యూ ఇగ్నోర్ ఇట్, యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్. వేర్ ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ మిడ్ ప్లస్ వన్ నుండి హై వరకు సెర్చ్. నాట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ లెస్ దెన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ కాదు, మేబీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఆల్సో నాట్. దట్ ఈస్ అగైన్ ఎల్స్ నీ వాల్యూ మిడ్ పొజిషన్ కన్నా చిన్నది కాదు, మిడ్ పొజిషన్ కన్నా పెద్దది కాదు, మరి ఏంటి? మేబీ మిడ్ అవ్వచ్చు, మేబీ మిడ్ వాల్యూ. ఎల్స్ x is equals to a of mid. ఇది జనరల్ 3 పాసిబిలిటీస్. మరి కంపల్సరీ మిడ్ అవ్వాలని ఏముంది? అసలు ఉండకపోవచ్చు కదా నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్. రూల్ నెంబర్ 25 మే నాట్ బి అవైలబుల్ టుడే, ఉండకపోవచ్చు కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కేస్, అది ప్రోగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అ జనరల్ కేస్, జనరల్ అప్రోచ్, జనరల్ ఐడియా టు రైట్ అన్ అల్గారిథం. సో ఇక్కడ ఏమన్నా ద ప్రాబ్లం ఏంటి? ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టు సర్చ్ ఫర్ అన్ ఎలిమెంట్. End user has given, I have so and so elements, I wanted to find one element, I want to find x element. So I don't have a time to search for each and every comparison 1 2 3 4. So I need a solution. వాడు ఏం చెప్పిండు, నాకు నా దగ్గర ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 20 lakhs ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో నేను ఒక నంబర్ ఎంట్రీ అయ్యాక అది ఎక్కడుందో రావాలి. ఈ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ ఎ కోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అప్పుడు నువ్వు కోడ్ రాయాలి. బిఫోర్ దట్ you have to analyze the problem in such a way that which technique you have to apply. The technique you have to suggested a binary search, for example. In the binary search, how to write a program. Before writing a program, generally we'll have some criteria, some idea. Idea is to that binary search, divide and conquer is approach. It is accepting the method DAC method. So first of all, I will divide it and go with this one. I'll compare my element with the mid position. If it is less than, ignore the second half. If it is a less than, greater than, ignore the first half. Or it may be both are not there. It may be mid value. If this is also not the case, because you are searching for an element is not found, that is not belongs to this set. So such a way I'll get an idea. Later it will be converting into the
actual code of the any respective programming code. So that is, these are three criterions we have to follow. Then based on this criterion, we'll write exact algorithm. See here, this is an algorithm name, binary search. The name of the algorithm is bin search. So here in the bin search, we are passing a parameter name. One is a comma n comma x. What a represents array name. This is array name. N represent n number of elements. This x represents key value, that is x is a key element what user wish to search. What you want to search, that element will be represented with x, right? That is algorithm name. So see here, that is comment lines. Comment lines can be used in a which code? Comment lines braces will be used. The algorithm can be represented in three ways. One is three ways represent pseudocode. In pseudocode, we'll write almost a instruction nearest to the, it's look like a programming code. So that's what comments will be mentioned. Comment describes the statements. What is the first comment? Given an array of 1 colon n of elements in increasing order. Increasing order means 1, 3, 10, 11, 14, 19. Increasing order it is giving. So n elements lo increasing order lo unnai. And n greater than 0. At least one element అని ఉంటుంది. డిటర్మైన్ వెదర్ ఎక్స్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్. నువ్వేం చేయాలి, ఎక్స్ దాంట్లో ఉందో లేదో చూడాలి. దట్ ఈస్ వాంట్ విష్ టు సర్చ్. అండ్ ఇఫ్ సో రిటర్న్ చేయి ఎస్ ఎలిమెంట్ ఉంటే, సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ గోస్ టు ఏ ఆఫ్ జే. ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఏ ఆఫ్ జే, వై ఇట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ జే? జే రిప్రజెంట్స్ పొజిషన్ నంబర్. 4th పొజిషన్లో ఉంది, 10th పొజిషన్లో ఉంది, 200 పొజిషన్ ఉంది. ఏ ఆఫ్ 200 అంటే ఏ ఆఫ్ 200లో ఏముంది? 10 ఉందా, 20 ఉందా, 50 ఉందా? వాల్యూ. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ జే. అసలు లేకపోతే రిటర్న్ 0. రిటర్న్ 0 మీన్స్ దట్ రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్. సో దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ ఈస్ కామెంటింగ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. దెన్ ద స్టేట్మెంట్ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్, ఐ, దట్ ఈస్ జస్ట్ హియర్ ఎల్ కామా ఎల్, ఇట్ ఈస్ ఎల్ కామా ఐ రిప్రజెంట్. లో అంటే ఎల్ అంటే లో, ఐ అంటే హెచ్. So while low less than or equals to I, why it is low less than? So here I have not written any statements. Low less than or equals to I ante low value less than or equals to I ante low value 1 by 1 compare చేస్తుంటే లో అండ్ హై ఒకటే ఎలిమెంట్ అవ్వాలి. లాస్ట్ వరకు సర్చ్ చేస్తాం. ఒకవేళ అది క్రాస్ అయింది అంటే మనం అర్రే నుంచి బయటికి పోయినట్టు. ఇంకా 10 ఎలిమెంట్స్ సర్చ్ చేసినాం, 11th ఎలిమెంట్ కోసం పోతున్నాం, 11th ఎలిమెంట్ ఉండదు అంటే నీ ఎలిమెంట్ దొరకలేదు దాంట్లో. సో అక్కడి వరకు వైల్ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది. వైల్ లూప్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. వైల్ టిల్ దట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, ఆ కండిషన్ వచ్చేంత వరకు రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాం. డూ దట్. ఫస్ట్ మిడ్ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయి. దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ అయితే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ మైనస్ 1. ఐ ఏమైంది? మిడ్ మైనస్ 1, ఆర్ వీ కెన్ సే అప్ టు మిడ్ వరకు. మిడ్ మైనస్ 1 అంటే ఏంటి? వీ కెన్ సే ఇక్కడ మిడ్ వాల్యూ ఇక్కడే వదిలేసి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ. నేను ఏమన్నా మిడ్ వరకు ఒకటి, మిడ్ తర్వాత ఇంకొకటి సెట్ తీసుకున్నాం. యూ టేక్ ఎనీవే. అది ఎక్స్ వాల్యూ లెస్ దెన్ కాకుండా గ్రేటర్ ఉంటే సెకండ్ హాఫ్కి వెళ్ళాలి. సెకండ్ హాఫ్ అంటే మిడ్ ప్లస్ 1 నుంచి లాస్ట్ వరకు. లో వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ లో వాల్యూ ఏ ఆఫ్ లో వాల్యూ కదా, ఏ లో ఎల్ కామా హెచ్. వాట్ ఎల్ బికమ్స్ మిడ్ ప్లస్ 1. అక్కడ కూడా అంతే మిడ్ ప్లస్ 1. ఎల్స్ రిటర్న్ మిడ్ వాల్యూ నీ వాల్యూ. అది కూడా కాకపోతే 0. లాస్ట్ వన్ రిటర్న్ 0. అంటే ఈ మూడిట్లో మిడ్ పొజిషన్లో లేదు, ఫస్ట్ హాఫ్లో లేదు, సెకండ్ హాఫ్లో లేదు అంటే అసలు ఎలిమెంటే లేదు దాంట్లో. ఐ హ్యావ్ ఎ 1 lakh of elements but which is not found whatever you want it. This is an best. This is a one simple algorithm. So algorithm anta చూసి కంగారు పడదు. If you are not getting the proper order of the instructions, just you simple write algorithm. I told you, no, whatever the way you convey to the your idea to the end user. As this is little bit pseudocode, little bit programming statements we have, no,
you are not able to get this, what is while and so on, just you would have tried this one. Adanta rayali. If you are unable to get it, unable to remind in the exam point of view, you go with this statement. మైండ్లో ఒకసారి పెట్టండి. ఏం చేయాలి? మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ డివైడ్ చేయాలి అరేని, మిడ్ పాయింట్ తోటి మనం కంపేర్ చేయం. అదేనా? అదైతే ఓకే. అది కాకపోతే దానికన్నా చిన్న ఉందా? చిన్న ఉంటే ఎక్కడి వరకు సెర్చ్ చేయాలి? స్టార్టింగ్ నుంచి మిడ్ -1 వరకు సెర్చ్ చేయాలి, రైట్. పెద్ద ఉంటే మిడ్ +1 నుంచి లాస్ట్ వరకు సెర్చ్ చేయాలి. అదే రిపీటెడ్. సి ఇయర్, దెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడి వరకు రిపీట్ అవుతుంది? మళ్ళీ లో ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లో వాల్యూ అదే ఉంటుంది, హై వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ -1 అయింది కదా, ఇక్కడ వరకు సెర్చ్ అవుతుంది. మళ్ళీ అంటే ఈ పార్ట్లో మళ్ళీ డివైడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 5 అనుకోండి, 5 4 3 2 1, ఇది ఫస్ట్ హాఫ్. దీనికన్నా చిన్న ఉంటే మళ్ళీ సబ్ పార్ట్ 1 2 3, మళ్ళీ డివైడ్ 1 ఒక హాఫ్, 2, 3 ఇంకో హాఫ్, మళ్ళీ డివైడ్. విల్ డూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ సచ్ ఏ వే ఎప్పటి వరకు డివైడ్ చేయాలి? యాజ్ అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటే డివైడ్ అక్కర్లేదు. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, నో నీడ్ టు అప్లై డివైడ్. Otherwise you have to divide problem into subproblem again subproblem again subproblem. So ante array of 10 elements lo first half divide cheste 5, still 5 elements unnai, malli din divide cheyali. 1 is 3 and 2, 3 ni malli divide cheyali, 1 and 2 elements. 1 ni malli divide cheyali, ఒకటే element ఉంది కాబట్టి. సెకండ్ హాఫ్ లో 2 elements ఉన్నట్టు మళ్ళీ డివైడ్ చేయి. such a way you have to divide until unless that ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ అరే కంటైన్స్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. అప్పటి వరకు డివైడ్ చేసి 1 ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతుంది. దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. Same example. What is the sixth element? What is the sixth element? 20? 23 only, huh? Plus అయిపోలేదు 5 వరకు. మీ పని అయిందా? ఎందుకు? అంటే ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారా మరి మల్కాపూర్లో? ఆయన ఉన్నాడట మల్కాపూర్. ఫోన్ చేయలే? సరే. First listen, just see here, don't write anything. This is a list of elements. There are 14 elements are there. Assume that you want to search for an element 151. You want to search whether the element 151 is available or not
if it is available, where it is available. 23 ఎక్కడ ఉంది? రూమ్ నా సారీ వాల్యూ 23 ఏ పొజిషన్లో ఉంది? 6th పొజిషన్. సో ఆన్సర్ ఏం రావాలి? ఏ ఆఫ్ 6లో ఉంది అని రావాలి, 6th పొజిషన్లో ఉందని రావాలి. 6 ఈజ్ జే వాల్యూ, ఇందాక జే ఏ ఆఫ్ జే అన్నాం చూడండి అల్గారిథంలో. 6 ఈజ్ జే వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ జే అంటే 23, రైట్. సో ఇయర్ 151 ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. నాకు కావాల్సింది ఎక్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? బైనరీ సెర్చ్ అప్రోచ్లోనే వాట్ ఈస్ లో వాల్యూ? దిస్ ఈస్ లో వాల్యూ ఎల్, దిస్ ఈస్ హై, దట్ ఈస్ 14. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇచ్చిన అరేని 2 ముక్కలు చేయాలి. ఇచ్చిన అరేని 2 పార్ట్స్, 2 పార్ట్స్ చేసి ఏమొస్తుంది? మిడ్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఏంటి ఫార్ములా? ఎల్హెచ్ ఎల్ ప్లస్ హెచ్ బై 2. వాట్ ఈజ్ ఎల్? ఎల్ పొజిషన్, అది ఎలిమెంట్ కాదు. హెచ్ 14/2 అంటే ఎంత? 7 పాయింట్ సంథింగ్, 7. I'll take 7. 7.5, I'll take 7, right? So mid value 7. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ పోయే ముందే ఆ 7 అని వచ్చింది కదా మిడ్ పొజిషన్, మేబీ నా వాల్యూ మిడ్ పొజిషన్లో ఉందా లేదా చూసుకుంటా. అంటే ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ మిడ్, అంటే ఎక్స్ అంటే 151, ఏ ఆఫ్ మిడ్ అంటే ఏ ఆఫ్ 7. ఏ ఆఫ్ 7 అంటే ఎంత? వాట్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ 7? సరే ఇడుందిగా 54. ఈక్వలా? కాదు. ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ మిడ్ 151 is equals to 154? No. Then what is the relation over here? This is false. Okay. Then 151 ki 154 relation at equal is not satisfied. Then which symbol? Greater value. This is greater value. That means that x value is greater than a of mid. నీకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏ ఆఫ్ మిడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఏంది 54 కదా? 54 మీన్స్ ఏ ఆఫ్ మిడే కదా. ఏ ఆఫ్ మిడ్ కన్నా నీ వాల్యూ ఎక్కువ. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ అంటే ఏంటి? ఏ ఆఫ్ మిడ్ ప్లస్ 1 కామా హై. నీ అర్రేలో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఇది ఏ ఇనిషియల్లీ ఏ ఈజ్ L:H. కానీ ఇప్పుడేంటి? ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ కేస్, యువర్ అర్రే బికమ్స్ మిడ్ ప్లస్ 1 నుండి హెచ్ వరకు. అప్ టు మిడ్ వరకు ఏమైంది? డ్యామ్ షూర్గా తెలుసు. ఇంకా నీ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఈ పార్ట్లోనే ఉండాలి, ఫస్ట్ పార్ట్లో లేదు. నేను ఏం ఇంకా 7 కంపారిజన్స్ చేయకుండానే నాకు తెలిసిపోయింది ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉండదు. ఫస్ట్ హాఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ వరకు ఉండదు, ఇంకా ఇక్కడతో సంబంధం లేదు నాకు ఈ ఎలిమెంట్స్. ఉంటే ఆ సెకండ్ హాఫ్లో ఉండాలి. బట్ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ కాంప్లెక్స్. I cannot directly identify where is my element. So, but I have an idea that A of mid place 1 నుంచి H వరకు సెర్చ్ చేయాలి. అంటే నౌ దిస్ ఈజ్ మిడ్ ప్లేస్ 1, మిడ్ ప్లేస్ 1 నుంచి ఇది H. ఇంకా నా ప్రాసెస్ దీంట్లోనే చూస్తాం. సో ఏ ఆఫ్ మిడ్ ప్లేస్ 1 కామా H అన్నప్పుడు దెన్ అగైన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ మిడ్ వాల్యూ. మళ్ళీ మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఒక ఎలిమెంట్ లేదు. ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఓకే బాగుంది, బట్ సెకండ్ హాఫ్ డజంట్ కంటైన్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్. నాకు సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఈజీ, ఒకటికన్నా రెండు ఉన్నా ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ ఇట్ ఈస్ 7 is there. So again I thought it is a complex problem. Whenever you feel it is a complex problem, divide it. డివైడ్ చేయాలంటే మళ్ళీ హాఫ్ మిడిల్ వరకు డివైడ్ చేయాలి. మిడిల్ వరకు అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అంటే ఏంది? మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L ప్లస్ H/2. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ L ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఇది L మిడ్ ప్లస్ 1, ఇది L అవుతుంది, ఇది H అవుతుంది. L అంటే మిడ్ ప్లస్ 1 అంటే ఏంది? H 8 ప్లస్ 14/2 ఎంత? 11. 11. సో మిడ్ వాల్యూ ఎంత? 11. 11 ఎక్కడ ఉంది? దిస్ ఈజ్ మిడ్ వాల్యూ.
ఇమ్మీడియట్గా మిడ్ వాల్యూలో మిడ్ పొజిషన్లో నా వాల్యూ ఉందా లేదా చూడాలి. సో వెదర్ చెక్ ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ మిడ్ అని చెక్ చేస్తా. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్? 151 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ మిడ్ అంటే ఎంత? 11. ఏ ఆఫ్ 11, ఏ ఆఫ్ 11 అంటే 125. ఈజ్ 151 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125? దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్. బట్ what is the relation between two is valid? Greater than, again greater than, means that my x will be still it is greater than a of mid again. This mid is again it is this 11th position. Mid కన్నా ఇంకా ఎక్కువే ఉంది. ఎక్కువ అంటే రైట్ సైడ్ పోవాలి. సో లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ వన్. నాతో సంబంధం లేదు. 8th పొజిషన్, 9th పొజిషన్, 10th పొజిషన్లో ఏముందో సంబంధం లేదు. అంటే 3 more such ఇంకా రెడ్యూస్ అయినాయి కదా. Again it is reduced. Then I'm expecting after this mid value. అంటే what is my array size? A of mid plus 1 నుండి లాస్ట్ వరకు. మిడ్ ప్లస్ 1 అంటే ఏంటిది? ఇది 12 నుంచి 14 వరకు, అంతే కదా. 12 నుంచి 14 వరకు. దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఐ నీడ్ టు సర్చ్. 12 to 14, how many elements are there? 3 elements are there. Still I feel it is complex. నేను ఎప్పుడైతే ఒకటి ఉంటేనే మోర్ కంఫర్టబుల్. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం. దెన్ ఇప్పుడు 12 to 14లో దిస్ ఈస్ లో, దిస్ ఈస్ హై, రైట్? స్టిల్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం, డివైడ్ ఇట్ బై ఐడెంటిఫైయింగ్ ద మిడ్ పొజిషన్. వాట్ ఈస్ మిడ్? మిడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ హై బై 2. వాట్ ఈస్ లో? 12 plus 14 by 2, that is 13. Mid position is 13. What is 13 value here? Then immediately I'll compare my value with A of mid. 151 is equals to A of 13. What is A of 13? 142. Then what is it not equals? Then it is false. Then what is the relation? Still it is greater than. So means that x value still it is greater than A of mid. Mid ఏమైంది? 12 అయింది, right? Now your array becomes next element నుంచి mid plus 1 నుండి h వరకు సెర్చ్ చేయి. What is mid plus 1? మిడ్ ఏమైంది ఇక్కడ? 11 కదా. 11 13. Mid plus 1 అంటే 14, h అంటే 14. A of 14 colon 14 అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్? A of mid value ఇక్కడ 13. A of mid value, నా వాల్యూ మిడ్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. మిడ్ అంటే ఇది, దీని తర్వాతనే ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఉన్నదంతా నెక్స్ట్ అరే. ఐ వాంట్ టు సర్చ్ ఇట్. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్. అప్పుడు లో అదే, హై అదే, సింగిల్ ఎలిమెంట్లో. దట్ ఈస్ మిడ్ ప్లస్ 1 అంటే మిడ్ అంటే 13 పొజిషన్, మిడ్ ప్లస్ 1 అంటే 14th పొజిషన్. హెచ్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ 14 పొజిషన్. లో కమ హై ఒకటే పొజిషన్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు? యువర్ అరేలో లో ఈజ్ ఆల్సో 1 ఎలిమెంట్, హై ఆల్సో 1 అంటే ఎన్ని ఉన్నట్టు? ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. ఎస్, నాకు ఇప్పుడు ఇదే కావాలి. 14 ఎలిమెంట్ ఉంది, రైట్? సో నౌ ఇట్ ఈస్ A of 14. దెన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ మిడ్కు కంపేర్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే A of x is equals to A of 14తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఒకవేళ డివైడ్ చేసిన 14 plus 14 by 2 14. x is equals to A of mid. Yes, x is equals to A of mid. x is equals to A of mid అంటే A of 14. A of 14 అంటే 151. 151 is equals to 151 ఎలిమెంట్ ఫౌండ్. ఎక్కడ? మిడ్ వాల్యూలో. మిడ్ వాల్యూ ఎంత? 14. 14th పొజిషన్లో నీకు కావాల్సిన 151 ఉంది. దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్టింగ్, రైట్? సో 151 బదులు 152 ఉందనుకోండి. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ అన్వర్డ్స్ 152 ఉందనుకో. 151 ఆల్వేస్ 151 54 గ్రేటర్ అయినప్పుడు 152 కూడా గ్రేటరే. 152 కూడా గ్రేటర్ హియర్ ఆల్సో గ్రేటర్. ఎక్స్ అంటే 152. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? 152 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A of 14. వాట్ ఈజ్ A of 14? 151.
Is 152 is equals to 151? No, it is false. But what I'm expecting, the relation is 152 greater than 151. అప్పుడు ఏం కావాలి? ఈ 150 కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి స్టిల్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్, till I can say that, so it will be available after 115. Next of, what is the next of? అంటే mid place 1 is nothing but 14 plus 1, that is 15th position. But your array contain only 1. That's what while statement, while low, what low becomes 14 less, high value is 14, no, high value 14, now it is 15, low value 15 కదా, next element search చేయాలి. Is 15 less than or equals to 14? Condition false. When it is a condition false, stop searching that. You cross the limit, ఇంకా లేవు ఏం సెర్చ్ చేయడానికి, ఆపేసేయి. ఇంకేం ఎలిమెంట్స్ లేవు, ఆపేసేయి. ఎందుకు ఆపాలి? నాకు కావాల్సిన 152 రాలే. దట్ మీన్స్ దట్ ఎల్స్ పార్ట్ లాస్ట్ రిటర్న్ జీరో ఇచ్చిందంటే unable to find. In place of return 0, you can write that element not found also. దాని మీనింగ్ అది వైల్. అప్పటి వరకు వైల్ స్టేట్మెంట్ ఏంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇయర్ 11 అనుకోండి, 11 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, లో 11 అయింది కదా, 11 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 14 ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ అని. ఇక్కడ 14 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 14 ఆల్సో ట్రూ కాబట్టి ఇంకో ఛాన్స్ వచ్చింది. 15 లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 14 అప్పుడు ఇంకో ఛాన్స్ లేదు, లిస్ట్ ఎండ్ అయిపోయింది, క్రాస్ అయిపోయినాం బార్డర్, ఇంకేం ఎలిమెంట్స్ లేవు వెతకడానికి. సో ఐ విల్ గివ్ రిటర్న్ 0, స్టాప్ ద ప్రాసెస్, ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్. This is an algorithm of binary search. ఈ స్టేట్మెంట్ చూసి భయపడద్దు, మైండ్లో ప్రాసెస్ గుర్తుండాలి, ప్రతిసారి మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటిల్ అన్లెస్ దట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి 1, రైట్? till 5 o'clock, sorry. See here, there are case 1, case 2, case 3, case 4. Case 1 which is solved, and case 4 element not found, case 2 also not found. You try it, note down this array of elements, note down the x value which is 151, do this procedure, no? The same way for x value is equals to 9, x value is equals to minus 14, x value is equals to minus 43. Do the process for finding the value of x is equals to 3 values, 9, 4, minus 14, minus 43. Same process lo cheyali, you do it practice. This is about binary search. Like here, not over. See here, this represents that there are 7 elements. 3 and last 11. Divide. Last row lo chudandi. Last row will have a single element. There is no double part. Single. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 14 2 ఆఫ్స్ అయితే ఫస్ట్ 7 సెకండ్ 7, 7లో మళ్ళీ 3 ఒక పార్ట్, 4 ఒక పార్ట్, 3లో మళ్ళీ పార్ట్, సింగిల్ ఎలిమెంట్ 2 ఎలిమెంట్స్, 2 ఎలిమెంట్స్లో 1 ఎలిమెంట్, మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్లో 2 ఎలిమెంట్స్, 2లో 1 ఆల్ 7 1 ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ హాఫ్ ఆల్సో. అట్లా డివైడ్ చేస్తూ ఈచ్ ఎలిమెంట్, ఈచ్ బ్లాక్ కంటైన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్, ఈచ్ సబ్ ప్రాబ్లం కంటైన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? until unless that each element of the array contains single one అయ్యేంత వరకు డివైడ్ చేయాలి, దెన్ యూ స్టార్ట్ కంపారిజన్. సో ఈ అల్గారిథం ఓకే బాగానే ఉంది, బట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫైండ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథం అంటాడు. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ క్యాలిక్యులేట్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ అంటే, సో బైనరీ సెర్చ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి?
ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అనుకోండి. చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్. when successful search, unsuccessful search. Successful search means that successful search అంటే ఏంటి అంటే నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరికింది ఎక్కడో కూడా, అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లాస్ట్ పొజిషన్ మధ్యలో ఎక్కడో కూడా, బట్ యూ గాట్ ఎన్ రిజల్ట్. సక్సెస్ మీన్స్ దట్ యూ గాట్ ఎ ర్యాంక్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్, సెకండ్ అటెంప్ట్, థర్డ్ అటెంప్ట్, ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే నీకు వచ్చింది. అన్సక్సెస్ఫుల్ మీన్స్ దట్ యువర్ రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నెవర్ ఫౌండ్. అన్సక్సెస్ఫుల్ సర్చ్. సో అన్సక్సెస్ఫుల్ సెర్చ్ అంటే ఎప్పుడు చెప్తాం ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ కాలేదు అని? లాస్ట్ వరకు వచ్చినాక చెప్తాం. ఇందాక 152కి ఎప్పుడు చెప్పినాం? టిల్ 14th ఎలిమెంట్ వరకు వచ్చినాక అప్పుడు చెప్పినాం 152 లేదురా బాబు అని. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్లో. లాస్ట్ కేస్ వర్స్ట్ కేస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్. ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్ డిఫైన్స్ దట్ వర్స్ట్ కేస్ అంటే యువర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఎట్ ద లాస్ట్ స్టెప్లో ఎలిమెంట్ దొరికింది. సక్సెస్ఫుల్లో థర్డ్ వన్ వర్స్ట్ కేస్. సక్సెస్ఫుల్లో బెస్ట్ వన్ బిగ్ O ఆఫ్ 1 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంటే నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్. ఒకటే కంపారిజన్ చేసినాం, డివైడ్ చేసిన మిడ్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసినా నాకు కావాల్సిందే మిడ్ ఎలిమెంట్, బట్ సింగిల్ షాట్లో దొరికింది. దట్స్ వాట్ సక్సెస్ఫుల్. బెస్ట్ కేసులో బిగ్ O ఆఫ్ 1. జస్ట్ యావరేజ్ కేసు కూడా నాట్ ఇన్ సింగిల్ కంపారిజన్, 3, 4, 5 కంపారిజన్స్ దొరికింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో లాగిన్. బట్ ఇయర్ వీ కుడ్ నో హౌ లాగిన్. ఎట్లా వచ్చింది లాగిన్? బట్టి పట్టడం కాదు. There is a recurrence relation equation is there. By solving equation recursively, I am saying that there is a recurrence relation. Recurrence relation is nothing but there is an equation. Repeatedly we have to call it. By repeatedly calling, from that we'll derive one common equation. From that common equation, solve by substituting method. Equation 2 మనం మ్యాథ్స్లో ఏమంటాం? సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 1 in 2, సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 3 in 4 చేస్తాం కదా, 1 by 1 ఈ దాంట్లో పెట్టేసి ఫైనల్గా ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది. సేమ్ మెథడ్ అప్లై చేసి వస్తే ఫైనల్గా వచ్చేది లాగ్ ఆఫ్ ఎన్, ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎన్ వస్తుంది. దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ నౌ. అది కావాలి ఇప్పుడు. రైట్ డౌన్. ఇది రాసారా? దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యావ్ నోటెడ్ ఇట్. Note down this please. Example, that is array, you note it. And by solving for example 151 a method. 151 ka method ela chesamo, you have to do that for x is equals to 9 minus 40 minus 43 kuda cheyali. ఇది ఓకే అయితే టైం కాంప్లెక్సిటీ పోతా. ఇది అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా. ఓకేనా? హౌ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ బై యూజింగ్ బైనరీ సెర్చ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ 9, ఐ విల్ డూ అగైన్. 9 చేయాలా -43, ఆర్ యూ టెల్ మీ ఎనీ ఎలిమెంట్, విల్ రిపీట్ ఇట్. ఇంకా టైం ఉందిగా. ఇక అక్కడ చెప్పు. సార్ రైట్ టైం, డిరైవ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ write on the siding time complexity for binary search algorithm. Write down, I'll repeat, write down binary search algorithm, binary search time complexity. Derivation for binary search time complexity. Derivation for binary search time complexity.
Derivation for binary search time complexity. Recurrence relation అంటే mathematical relation. So binary search లో ఏం చేస్తున్నాం ప్రాసెస్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. If it is n elements ఇచ్చాడు అనుకో, n elements ఏం చేస్తున్నాం, n/2 n/2 2 parts చేస్తున్నాం, ప్రతిసారి n/2 చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఇచ్చిన లిస్ట్ n ఉంటే 2 ఆఫ్స్ చేస్తున్నాం, 2 ఆఫ్స్ చేసి ఒక కంపారిజన్, దేంతో, కంపారిజన్ విత్ మిడ్ ఎలిమెంట్తో, మిడ్ ఎలిమెంట్తో ఫైండ్ చేసి దాంతో కంపేర్ చేసి ఫస్ట్ హాఫ్ పోవాలా సెకండ్ హాఫ్ పోవాలా డిసైడ్ అవుతున్నాం, అంతే కదా. మిడ్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసి అదే దానికన్నా లెస్ దాన్ ఉందా గ్రేటర్ దాన్ ఉందా, తక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ హాఫ్ పోవాలి, ఎక్కువ ఉంటే సెకండ్ హాఫ్ పోవాలి. వన్ కంపారిజన్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్. ఇది కూడా స్టిల్ కాంప్లెక్స్ ఉంటే అగైన్ 2 పార్ట్స్, n/2/2 ఈజ్ n/4, ఇది కూడా n/4 అండ్ వన్ కంపారిజన్ ఈచ్ టైమ్, అంతేనా. దెన్ if T of n is a total time complexity for n elements, then it will be divided T of n/2 plus 1. What is T of n/2 plus 1? T of n/2, so this will be continued tomorrow by derivation followed by next searching algorithm.